ngu. Hai gia đình chúng Ta ngồi vừa đổ bánh xèo vừa xem chị chim sen trồng. Mẹ nói em stream sẽ kể với Linh. rồi anh chi trừ cái này chim còn cái nhóm không. Hôm qua livestream ngồi tâm sự vui mà thì Hồi hôm qua livestream thì kêu đủ mấy tội động lực kia là đúng rồi, được. cho mấy thằng như ta thôi. Chim thôi chị đang của anh Long rồi, anh Long cái con lô anh thiên nhiên Lăng áo đen. nhập có gian đang đến con lô anh thiên nhiên em nhận nhận Giật sơ hôm qua còn có cua luôn à. Hỏi Thôi nhớ cua không đủ thì đi chung với. không, vừa tao vừa làm vừa xem, tao gọi điện thoại em túi cho có tiếng á, còn lúc nào mà quán bán cá thì tao lấy được. Ừ. Hôm qua con lộn lộn gì mà con sen lai túi thui mà. Người ta ý là trên đường đi về tao không mở tao nghe mà, tao về tới nhà tao vẫn nghe tao tắm được á. Đồ Không quá tao mua tao gì. chơi game với hồn kêu nghe quay với người thạo rồi chơi với bốn tao mới chơi tới 4 giờ sáng tao đi làm luôn. Ngày về tao ngủ ngủ tí tầm chiều dậy đi làm tiếp. Ngày em gặp thấy đâu là Sen đừng nói chuyện đến Giang ơi, mua em ngồi em nghe Giang vừa hè bao tiếng rồi Giang tự nhiên chơi game với Giang. xíu nữa tự như đang bán xe gỗ với ông Berlin mà đó. Giang lại phải chục rồi đủ anh Giang ơi. Hôm qua con nghe không có động lực hơn lộn sơ Xíu. sơ Định luôn á, định luôn á. anh nhìn vô Kích mẹ đi. lấy điện thoại nó đập của mình nhưng mà điện thoại hết pin rồi. Sạc thì nó ngắn quá nó không tới. Im bặt tôi này không có ai chơi đâu đi đang ngọt hết rồi thì sơ Còn quế rồi. thì giờ xin để có mẹ nhìn đồ mà. Nó cắm. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Sure. Sơ Sure. Sure. chăng ui đồ mất chiếc mẹ bro. Setup xong rồi đó. Cái tay cầm tao rồi mẹ. Cái người Chuẩn bị chắc là thứ hai chơi phát mô thì nha. em đi phát mua à. Tối thứ hai chơi phát mô nha. Túi tư hè Ngon lo thì lại đi ai học lên Google Drive rồi. Đi học rồi. xuống thứ bo thì đi học thì sơ 4 ngày đầu được cái số cứ đứa túi chủ nhật. thì chờ trước 12 giờ thì được. Tối chủ nhật được không? Tôi chủ nhật xong thứ hai đi học. Đậu buồn các bạn. Khó cái nhỏ. Cái nhờ Ui dồi trang nhựa gió. hello đừng chơi trong tuần mọi người ơi. Tôi thì đánh tú thứ tư nè. Tư à? Thứ Rồi nó cũng kêu tư còn là tải link quả chủ nhật nó open file rồi nó giải nén cái file phát mô xong rồi nó gửi lên Google Drive rồi xong rồi nó nhắn vào trong Discord nên em cứ thế tải về chơi thôi. Head of us later. Asmo có thể nào 131 hay 131 có khi đủ đi farm đồ đó chứ. Tiếp tục đi lượm mấy con bọ cho Heizo. Mấy bọ lượm lâu quá. Đủ hết 12 giờ mẹ rồi. Animal Nhật cốt.
Cái gì đó? Mẹ Genshin à? ơi, Để nhắn group cho tao thôi. Ủa định tối đi làm. Tối đi mẹ làm. có đủ 12 giờ thấy cốt đúng không? Ê, đừng mà. Đâu không được 12 giờ đâu. Đừng. Tối 7 giờ sáng lận. Teamwork 12 is giờ đâu. dreamwork. Huh? Eyes on me. Lo. Boring. Mẹ quên mất chú đi xin mới nhớ. Ê, chị Nhắn ba đâu code ở trong Discord cho qua với. rồi đợi xíu code là mẹ rồi bay cái trò này back này bình thường đang code mà đúng có nên chữ đéo đen nữa bay mỏng ối Có stream đúng không? đó thì ngồi thì cô sẽ chim mà Khoa ơi. Mà cái stream có gì mới không? Có gì hay không? Chim mà vô để gửi qua đâu đây Gửi qua đây Discord đấy, gửi qua cái hiện được để ta nhắn lên trên cái chat stream này. à đúng thì gửi link nhập sáng Khoa mẹ Cái code là ba cuối gì nữa? Mà thành à, cái link rồi không ai được, bị tách ra ba cái. nhắn nhớ những cái link lại nhập sáng cho mình luôn. Đấy là mày tách ra để ta nhắn lên trên ngay nữa. Đây. Để tao tự làm được. Một coi stream cô stream mà thì ngồi thì mới cua đi cua lẹ đủ một phút đi nè Nó bình thường hồi trước tao cũng hay ngồi xem stream máy mà. rồi thì cua lại một phút đủ mà thì tới chỗ này đủ có tao ngồi tao cua lại đúng không? 300 viên thạch coi chim đấy có mẹ đi mới chim anh đi mà chống phèo như tắc cứ đi cũng nếu khóc chim mấy năm trước cũng là tạ 20 ru mẹ đâu Mấy năm trước không biết mẹ rồi thì rất là vui rồi, đòi hỏi nữa. đéo Thế là vui lắm rồi. Chị khó tính quá chị. một năm sau đây đi một năm sau đây Một năm sau mình không có doanh thu được chị. một năm sau đây 3 năm rồi đâu biết rồi cho khoa xẹp á cô cũng ưng mà Không, qua bình thường. Qua bình thường chị ơi. Phải verify nữa. vua đúng ngồi đúng vai lồ nhập vai lồ một cuối nó biết một cuối Vui mà. Sẽ chim vui mà. Chị mà đang không hiểu được chị học điểm cao nữa. lòng tiếng Anh vô chuyện của một hàng người Nhật gì của là quất đất ti chung Rồi ra mới hiểu. rồi một là ta bật theo cái stream một cái stream bên đi xin bên cả bên một cái stream bên kia đó mỗi lần bên kia có video gì mà đúng xịn sò á Là là tao ta qua bật bên qua Nhật. bên Nhật ta tắt tiếng bên này bật qua bên Nhật ta còn ta nghe sang cái là tắt tiếng Cái gì vậy? Cực quá luôn. cô cũng lộn vai để cua thử lộn xóa là chim mà hai được ra tivi Cũng 300 RON cho máy. là chim biết có chim biết có cái chi đúng không anime
Giới thiệu anime đây. Đầu nó trên đầu kia mà, cho anime đây. Giới thiệu Photable nên mà cái trailer đầu kia đó mà trừ mắt mẹ rồi. Tao nghe có cái gì mà kêu giới thiệu Genshin có anime trừ từ cái hồi còn chơi cái gì Đâu biết thôi, biết thôi. Đầu tiên nghe tin đồn chỉ đó là ủa mà máy bay ngày 29 tháng 9 là sẽ có bãi lộ ở đâu ra lẻ đồ rồi rồi biết rồi đồ có giật sư chắc chắn là như vậy rồi. khoa farm đồ game thì vô với nghe Ok mình khoa farm thích gì bật á đúng không mày quên à mi quên phạm làm cái gì rồi chứ mi phạm cái gì rồi chứ mới bờ cục chứ mày ủa nghe khoa con cũng thêm con cũng thêm các gì đâu chị vào đủ tao biểu sẵn bê đô này ngon cầm bê đô ra vụ chơi nhờ Nhật đưa bên net Kajuha rồi gì nữa nhờ. Want me to come along? Let the wind lead. All right, let's go. Ê, đúng quá Let's head off. mà Let's go gather some không samples. không I'm taking the stage. giật sư từ nè con từ nè You want me on your team? All right, let's head off. Ví dụ một chơi bê đô bên net Kajuha là bước cái gì cuối nữa còn cái gì bút được nữa không thành tựu chưa nhập có mọi người nhiều cái lồ chứ thôi cái gì đây nè yes sir thêm 10 rôn nữa cho đại hai hỏi sir Good eye. Không thích gì bật gì đâu thì còn pha mấy gì chứ không có liên quan hiện có đủ nhựa đâu thì người ta sẽ lưu ok thôi Into the wind. rồi không mấy ấn gì 140k sure một cái gọi là cháy đét không xử lý thì có 15 rồi Everybody stand back. Huh? Đó hả? Chạy lên. Nữa. Power that ended Haishan. chiêu có đỡ mới mày có nhặt rồi Che hết trơn rồi. Bắn đâu ra? Bắn rồi. Không câu từ được rồi. Chị đâu có trò câu từ vui. Vút của đầu. người đang xem Gì đó? đúng hôm qua đủ mới lên được 3-4 lượt xem nè tăng 2 view vậy là hôm qua cái livestream hôm qua mà 66 view à what the fuck Livestream kênh ta à?
À, Livestream xem lại nhiều. Tao không biết nữa, tự nhiên livestream tao thì tao chắc like cái giường ít người xem, mà xem like vui mà mình xem lại nhiều, xem lại lắm, xem lại nhiều cái gì này. Giang Hưng có chuyện á. Nhờ có chuyện Genshin đông, có chuyện qua vào rình rất là xem. Giờ thằng đeo như cứt. Ok, Thằng đeo như trời ơi, Clouds high. The birds come. One with nature. đeo lỗ, thằng đeo lỗ. 65k sướng nha. Không, không sướng. Bây đồ tao quất phát 65k này, chưa build với nhàn, mới lắp đồ tầm bậy á. Không sướng, vẫn không sướng. Sướng mà, mạnh mà. Cái dù Huh. How can I smash all these training dummies at once? video là con 4 sao C6 đầu tiên của ta. Lame. Didn't man. Đéo hiểu. Mặc dù không bay đố không cần cũng vậy. Em chứ. Thử còn C6 mà đừng mày. 4 sao C6 The wind knows me. Time to go. nó sẽ tiền trên năm nè, phải lùn luôn. Didn't manage. Các mẹ rồi, mình video mày. Không có con C6 nữa. Rosalia gì sao? Đó. Xa mạnh mà, xa đây. Đấy rồi, cậu. Sao vậy? Nó xa mạnh mà. Trước sau dùng build thôi, build support đâu có phí đâu. Build support mà dùng nhiều lắm. Chứ còn build mấy con DPS rồi, tới hồi nó mạnh, tới hồi nó yếu rồi. Nhưng mà support thì có bao giờ yếu đâu. Cứ ở đó rồi, build đâu mất thành gì đâu mà sợ. Đỡ. Đúng rồi, mình thích đầu tiên tôi không nào trước thôi. Mà cái chuyện nó chơi gameplay đâu, chuyện nó chơi Add sim mà. Astra. Nhỏ chuyện nào. Thank you for completing. Rồi, Add Astra. những xe he thì chẳng đi lên làm DPS luôn. Ngon. Có không chứ, sự đó có đấy. Biết. Giờ thì thằng xẻ cây Havan Phú Sung. Nhìn quá ác. Tao chơi sự kiện ra hết rồi, làm luôn lọc được. Đi chụp ảnh thôi, làm nhanh rồi. Cạnh cái điếu. Đi kiếm mấy con. Chụp bánh tiền. Hả? Ở đường phong tiền á, còn phải mở tele dưới nước còn nhiều lắm. Tao mở rồi, tao đi mở máu rồi mà. Tao biết là tao không mở hết, tao mở một góc thôi. Hôm qua tao đi chụp cũng được mở mà, tao đi tao thấy cũng được nhiều phết á. Chụp chắc là không đủ thôi. Không thì tao qua map tụi bay tao chụp. Qua map khác được chụp được. Được không? Không biết, nói chung nó có đánh dấu trên map kìa, cứ đi theo đánh dấu thôi. Thì farm nốt cho ai nhỉ? Tôi bảo thánh dị vật, dị vật thì chắc là không thiếu rồi, dị vật đổi rồi, thiếu của ai. Iso có set rồi mà, đã đấm rồi. Farm đó là vác cho bạn nó có đi nữa rồi. Chắc là để farm set mới nhỉ? Farm set mới. Cái set dị vật mới đâu ta? Cái set mới nằm ở đâu nhỉ? Đây, thử đi. Đây, vương mùa hè nè. À không. Thấy dị vật thôi. Không dị vật các kiểu. Cái của tội ác. Cái này là set của cái này là set con Beidou. Beidou là hình như là Talia phải.
Italian xịn ngôi. Chẳng phụ. Mà nhìn giống Italian không ra lắm vậy. Buồn quá. Italia. Rồi anh thẩm phó đi. Không có mấy con build team khớp thì nó mệt lắm. Con không có support. Con không có đủ tài nguyên để mà build support. Con support cũ cũng chơi được. Chắc là chơi được không? Tới lúc xong rồi đòi mấy con support khác xịn hơn đang có đâu mà chơi. Chơi được. Được. Cặn. Con nó đứng săn tóm dài mà. Săn tóm dài đi vé rồi nó có cái mech đặc biệt ra. Mà biết được. Biết chữ nước thôi không mẹ gì đâu. Gom hết đèn ngồi chữ lặng. Sơ. Cho mấy con nắm này tao một cái thằng Bedo tao bọt gì nhỉ? Dạ, cảm ơn chúng mình tìm chiều đế chắc được luôn chứ. International Italia. Vé khác. Vé là hai bên sang linh mà còn con kia biết có kẹp được với sang linh không? Có hết đó. Chứ đứng từ xa chữ Có xà dông ly, ý là có xà dông ly để của vị kia nữa. Của vị cái chi dân đoàn biết nhớ. Phải nó đoạn tao đâu có còn. Tăng 15% sức chiến đấu thường trọng kích khi HP hiện tại tăng, giảm tỷ lệ bạo kích tăng 15%, hiệu quả duy trì Em mới luôn vơi, không hối hận đâu. đủ. Để tăng giảm tỷ lệ tăng 2%, hiệu quả duy trì 5 giây. Chúng ta cộng dồn 3 tầng rồi đủ. Set mới tăng sức thương tấn công thường và trọng kích là ai dùng được ta? Sức thương tấn công thường trọng kích có con đánh tay của Yomiya không, Yomiya đánh thường đâu trọng kích đâu. Nhiều tô thì có set kia ngon hơn rồi. Ai ta? Con thường trọng kích Yula thì không, Yula chơi set lửa rồi, chơi sáng rồi. Con thường set cho con mới à? Set cho con mới à? Con thẩm phán mới gì đó? Đây đây à. Ờ, Line. xăng nè, tức là cái set ra trước rồi, ra trước cho con này. Đòn kích hoàng kim tăng sức kỹ năng yếu tố ra 20%. Mới đủ mới nghe lick thì đủ một chiếc thị thần qua bí mẹ luôn trừ HP của team bí mẹ. Chắc là bọc siêu trừ HP kiếm tùy thôi. Nó nào ra tính tao đâu có bao giờ chơi cái lick rồi mà. Giờ cũng xem mấy cái lick nào ra tính tiếp. Kỹ năng yếu tố tăng 20%. Ô mẹ ta sát tăng kỹ năng yếu tố nhiều thế. Ngoài ra Chỉ bao chân một thôi. tâm trọng sát thương kỹ năng yếu tố gây ra thì 25% quả này sẽ xóa sau 2 giây ra trọng. Kỹ năng nguyên tố à? Bắn một kỹ năng nguyên tố à? Không dùng nạp nữa. Con nào dùng kỹ năng nguyên tố không dùng nạp nè. Sát thương kỹ năng nguyên tố thì không có tạo được rồi. Có Abido nè. Có mà Abido thì cũng có xếp kia rồi. Giật sơ Chứ là cũng ok, nhưng mà toàn sát thương kỹ năng nguyên tố thôi. Toàn sát thương kỹ năng nguyên tố nhiều đắt đấy. Để tao farm được đồ về cho quạt được lấy đó. phải lồn nhiều Mà 20%, 25 xong rồi 25 là 50 rồi. phải lồn nhiều nhựa À tròn nhựa hả? Ừ thì cái lỡ tròn vậy thôi. Bây giờ không biết farm đi đâu rồi, đang không quan biết đi đâu farm nè. tiền mà không biết farm đi đâu là tiền không farm, phải chẳng có farm kiếm cái mạnh hơn. Cái nước đã mạnh rồi người ta vẫn thích kiếm cái mạnh hơn, thì không lôn với lồn. Bây giờ thánh dị vật ta thì không thiếu rồi, thánh dị vật ta nhiều lắm. Đấy không, 500 mấy thánh dị vật là còn thánh dị vật xài được không á? Lắp vào đổi qua đổi lại thôi chứ không có thiếu cái nào, chơi cái set nào cũng đủ hết rồi. Có mấy set mới thì ta không biết dùng kiểu gì nên ta chưa có farm. Hôm qua đổi lẹ nè. Đúng rồi, hôm qua nhiều set lắm. Nhưng lại ta nhót lắm, đội dũng khí thì còn nhót.
Đúng, nó làm gì đi. Ta thích đổi, ta chơi gameplay mà, ta thích đổi. Xong rồi ta test đam nhiều, ta test cứ farm là một set mới, ví dụ ta farm là cái món mới máu nó ngon hơn không. Ta test từng tí một. Test xem là hai món nó chay đam nhiều không, cái nào chay nhiều hơn. Ví dụ chay thì đổi mất cái gì. Ví dụ như có khi có cái set nó đam to hơn nhưng mà thiếu nạp á. Thôi, Nhức đầu á. Nhức đầu á. đào thôi, đào thôi. Đi farm nhiều, cái sách này, farm sách đi. Sách này, ghép nhiều sách. Tao không thấy đi farm. Đi farm sách rồi. 10 giờ rồi. 12 rưỡi gì rồi. Chị đi ngủ à? Không. Thích Em giờ game bị xếp. Thì vẫn chưa lột sang cái củ lồ đi. Khó nhờ. tên điệp chứ. Bắt tên điệp. Để mai lột. Không được. Là bắt ngại là không được. Bắt tên điệp của nhau lâu. Chả có cái cột bắt nó dính vào trong cái Dính vô cái cọc đúng không? Đợt thì bị mấy lần thì biết chứ đủ mẹ. nhưng mà ta chơi cái cầm này tao dính. Cũng nhanh được. Nhưng mà bài Ngon. Vàng xanh đỏ. xỉu nói. Còn ơi. Sao bị giới hạn 5 món hả? Còn 80 triệu à? Thì phải con Heizo đủ cái kia chưa nhập, đúng rồi, cái súng phòng sau đất ở dưới chứ. Đấy, Nào. Gì luôn kìa. Ổn không? Ổn không? Ủa phải lộn đâu. Cái gì? Cái gì vậy? Có phát. Thì muốn cô mà ngỡ phát khe con đào chết mẹ rồi chứ bự. Trong game mà có 4 con, boss một team 8 con nữa. Nó rotation dễ chảy. Hay là một team 4 con nó rotation đó, khóc lên khóc xuống. Team 8 con rồi thì Đồng gì? ví dụ như Genshin một team có 8 con. Phải lộn được nút mua nhắn đủ phi cơ á mi. Make yourselves a move. I see everything. Nó là thành game bấm lộn. Cái gì son rồi chứ. Lightning, Đúng shine down. Inazuma shines eternal. Không Không hoạt. I hear everything. có chui xuống đất nha. Rồi. One thing after another. Ta sau bắn ngày giữa mà 3 cục luôn. Đủ để ghép cục xanh, ghép đá rồi. Có Sumiru ghép. Ai. Thì chúng đi ngu. Sumiru. Thì ngồi tới mấy giờ lên thì Baby còn ngồi tới 6 nữa gì nữa. tao ngồi tới lúc tao đi làm luôn. Ví dụ tao ngủ có công dậy ngủ làm tỉnh. Qua nướng, tao nướng cháy mấy miếng sườn. Mẹ chữ như chó luôn. Đây là Tao làm tao buồn ngủ á.
Em chủ quán à, và chủ quán à. Đấy là tao làm chung với không phải làm chung với chủ quán, tao làm chung với bà phụ, bà bán chính, ta là làm nhân viên phục vụ thôi. Thế tự nhiên hôm qua ngày đéo rồi tao nướng cháy mấy miếng thịt xong đúng ngày đó bà chủ quán bà chạy qua bà coi thế mà qua đúng ngày tao nướng xương khét à. Má chịu con chó luôn. Buồn bài. Ngon quá chửi vô đây. Chửi nghe thôi chứ làm gì. À mà mẹ gì được, chủ mình mà. Chủ bí. Nhâm 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 nhâm. Chị không biết đâu có biết đâu. Biết nhau. Tự biết đeo rồi. Nhầm. Sure. Gì đó. Đây cũng lồn gì đó. Nhâm mà. Mèo này nhâm. Bây giờ có khi không đủ sách à. Được ba mấy Đủ kìa. đủ rồi, ba mấy cuốn mà có vẻ không đủ rồi chắc là phải farm thêm mà. Đâu có chơi hi chu, có thống tử, có cung đủ. Đô không ai nói rõ đô nói hiểu làm chết. Được. Thằng thám tử hồi nãy nó xài cái sách gì giờ tao quên mẹ rồi. Sách có nhiều bông hoa. Phù thế đúng không? Phù thế cũng thấy rồi nè, tham đen thấy rồi. Mẹ phù thế rồi. Mẹ phù thế rồi. Đó đó. Nó có phù thế không nhỉ? Em biết. Hồi trước cha hạt hy sinh là tao lấy cái bào boy tao ghi lịch ngày hôm nay có gì farm cho con gì luôn. Đây là chim bọn có mà. À không. Có nhưng mà đem về xong một cái bào boy nó báo kìa. Tôi bảo là tao login vô à. Cái bào boy nó báo xem này farm cho con gì tao lãnh sao hôm nào đủ cái là tao tích vô là đã làm xong cái là tao lên cái plane khác cái địa đó tiệm má Nhau. Qua cô livestream nè. Cô thịt gacha. tao không biết đi gacha cái chi nhưng mà sao không. Ok stream chim mà tao có nên stream là cái stream của mình má mờ đét luôn mù mắt hả? stream đi còn à? Đúng rồi. Bắt đầu như đây. What the fuck? Stream what the fuck bọt cam lên rồi. Chụp hình tất cả mọi thứ hiển thị trên màn hình của bạn. Bắt đầu đi fan. Stream là phải Đủ má bịt mẹ vô lại game rồi. cút rồi Vô lại game rồi. ừ. Bị chìm kia không? Phải trả bút lất đi. Và trả phát. Chìm phát. À thì chơi của đố cái không biết đó không biết thì chơi đố cái đó Ngon. ngon Cho mình lúa cải chứ. Chị cho mình lúa cải. Đây luôn. Mòn thôi, mòn. đây chỉnh ta sợ bị login hiểu không ta sợ bị login ta đang muốn chuyển Tóc pin cái mẹ gì đâu. lên trời mấy ạc chuyện lên Vui sáng luôn mà. Mòn rồi chỉnh rồi ôi thì chim có đéo. thì chim có nó bị delay á bị delay mấy giây á Ok có rồi. rồi trời chim lo Ngon. không có tiếng một tiếng là một tiếng Mà chiến chứ. Cái skill cái con game lòn này nó là đủ mẹ. Đéo có bảo hiểm. 200 roll. Game cũ lòn đi. Con đi là con meta phải lòn. Vô đi. ok Vô đi. vô đi
Nó cũng nổi vàng với nổi tiếng giống Genshin đâu đúng không? Đi. Được. Ê tụi Đồ nó. hạt Ê như. Ê nổ 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 ơi nổ. 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 Thái độ tiền ký. Nổ 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 nổ. Đúng, hai vàng kìa, ba vàng kìa. Không, vàng là bình thường. ゲヘナ学園 Phải xếp 給 một vòng. 食部のゲヘナ学園給食説明や解説が必要 Mà nổ luôn là thấy mẹ. Ê. Ủa. 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 Ủa đó à? 解説や応援が必要なら私に任せてください Chứ. Con đi ở bên đó chứ. 分かってないから Tự nhiên bên đó chứ 誤 lọt 解 qua しな đây いでね chi. 先生顔が怖いってよく言われるんだ Chứ lọt qua đây chi. Chứ. Con đi. Hơi rò hồ bên đó trước luôn á. Bên lộn. Kiếm CPU đi con. Gacha này nhiều view lắm. Đéo nổ rồi, không có nổ nè. Ủa? Ủa đủ mà đang gacha bước qua hay kiếm đi. Lất qua tích mấy này qua đâu có làm gì tới lất đâu, tích nhiều lắm. Thứ 6 đúng mày. Ủa nè, phải chắc cầu kìa. Nữa nè. Ủa? Nữa à? What the fuck? Đồ mới nè. 準備万端です Không mới Bên lắm. lộn. 今日の私の計算にミスはありませんよ Câu cho banner luôn coi. Yes sir. Đó. Yes sir. Húp đúng không? Đây là húp đúng không? Đó. Đủ 20 roll. Đó. Bên lộn. Mình kêu Ok, để không 200 có đăng roll, ký. roll qua có 20 roll nó ra rồi. Đây rồi ok để hồ mua đủ mấy tên gacha mới lột qua. Thôi xe nhiều là hết lứt đó. Rất là sao đó. Rất là sao đó. Thì đang vui rồi đấy. Ở lồng xe có Dạ. 20 roll. Ở xe có 20 Hai roll. chục roll. Hai chục roll ra. Thấy Ngon. đúng không? Thấy đúng không? Anh Thiện đừng sâu à, anh Thiện ơi. Scam mặt anh Thiện Rồi. đó. Ủa con Adisu ra đâu rồi? Mới roll ra rồi, bịp rồi. Kìa, vừa lướt qua kìa Chay kìa. Chay, vừa lướt qua mà cái con mới roll ra à. Phải xíu. Nó Adisu nè. Đâu? Ừ, Em đồ họa cute đó. Không có tiếng Anh à? có tiếng Anh mà cả tiếng Nhật. Rồi mới hiểu. Rồi mới hiểu đéo gì? Ý là mới hiểu không? Em hiểu. Kim độ đi như nhau hết mà. Trời ơi, sang. Hay là run nữa vậy? Hay là mình thông lôn qua? Thôi, để bên nơi sao? Để bên nơi sao? Bên sao? Thông lôn con đi mới ra nè. Con đi mới ra là đủ á. Cái con mới ra là có đi. Bên nơi sao đi? Xài hết lứt bây giờ. Dừng lại được rồi đó. Thấy không? Thấy có em mà tâm huyết như tao không? Khuyên bảo Dũng. dừng lại. Chú. Dũng. Đây đủ mấy tao bật đi ship lên. Tao bật đi ship lên chơi đủ mấy stream coi bị cấm chơi. Tao biết tao mấy cái thuật cái tà thuật đó đừng có làm gì đó. Tao sẽ chim rồi đúng không? Ok. Chuyển màn á. Ai Thôi ơi. xin thôi. Để với xin thôi. Rồi tao định làm gì tao quên mất rồi. Xuống sau đó. Xuống đấm vào sau đó. Ừ. Biết rồi nãy để dành cho đấm. Chắc không lộ gì đâu thì, để trừ chắc không lộ gì đâu thì. Ok không lộ gì hết. Sơ. Đi trên xem mình thấy mà có lỗi đâu. Sau đó chưa spawn vô. Ừ nãy trừ chưa. Phải lộ. Chắc là gacha nhanh quá. Lộ. Tên điệp tiếp. Bây giờ sáng làm gì giờ? Chắc là làm tiếp quest xong rồi mở map Fontaine. Đọc Fontaine hay Fontaine. Người ta nghe người Fontaine. Không tính. Cái mi chó gọi là cái đéo gì? Gọi tay mi chó này. Thế tìm chó. Chó để nhớ nè. Cái stream mi chó giờ xem lại được mà đúng không? Bên Nhật thì của phương Tây, bên Anh thì của phương Tịnh. Sơ. Một phong tịch. Không biết nữa nghe.
Thiện có học tiếng Nhật không? Không, Học tiếng có Nhật gì để chưa biết. tiếng Nhật để Không, học Nhật để chị học chơi game, đi, qua học chung, thì chơi game tiếng Nhật thì thiếu học. học đi. Đồn chi Đợt trước tao học tiếng Nhật mà mình học được tiếng ba mẹ gì học tiếng web về đâu. lõ đó. Muốn học là tao có chỗ học á, có khóa học á, có học chúng tao mua có tài liệu sẵn luôn, tao mua rồi tao học 3 tháng hè, xong tao thi 12 tao học tiếng Anh để tao thi. Ok, có khi là lứa đó. Xong rồi Hãy khoa học chung hơn là khoa sẽ cam bỏ tiền. không, scam gì khóa học tao mua rồi tao bỏ tiền luôn mà, tiền tao Kia bỏ luôn. ra rồi mà. Scam chi, hiểu là scam chi luôn á chị ơi. Ok luôn, ok luôn. Man của rất cần chị nghe chụp đồ đi mẹ. Ê, con mới là ở tier B à? Để đó Tier B. giờ mày có bút lắc lại cho tao rồi còn chịu vé không? Con lớp con mà ở tier B à? Tier B thôi khổ rồi đi. Thì mẹ con chưa biết hồi thì mới cũng mua cái con ặc đi về đâu. Ặc đi có sẵn mấy rồi mày 600 rồi nếu rõ mẹ gì hết. Ý mẹ. Em lỗ vãi lồn. Em có biết tiền thì đứa tao nói với mọi người, em có biết tiền rồi em hút máu, giống như ngày xưa rôn trắng á, trắng hay xin rồi đó, nếu có biết tiền rôn ngồi lầu chỉ chảy mẹ luôn. Ngon. Ngon. Không hề ngon luôn á. Ngày xưa tao xem ông Lâm Nấm ông rôn cái trắng của tao mẹ, ông rôn like 6 kiếm chó liền, xóa game luôn, một phút mấy kiếm chó luôn. Vãi lộn. Vãi lộn luôn. Phút hết đống kiếm chó luôn, rôn mà mấy nghìn đô luôn á. Thì tiền ông bỏ ra nhiều với linh mà không ra, video nổi tiếng rồi, xong rồi sau đợt đó là đó I see everything. biết tiền. And shroud. Là nhận lộn nữa đó hả? Cộng 1 thì sẽ bấy kìa. Trời ơi, Everyone hold hands. phải lần sau rồi đủ nó coi lỗ mẹ gì thì coi cho Genshin sang coi lỗ mẹ gì tới sớm. One with Thôi the đi chạy force. map rồi. Let's nip that in the bud. Nhiều thiếu thì tay nào tay mà Keep up. Ok, tầm nhiệm vụ. một vé sổ vé số. Coi như là quét đúng không? Là quét có dễ đố được chi nữa, cái anh đây mình tự ngồi suy đoán tao lầm rồi mà thôi tao để khoa đoán được đủ. Có mấy cái bên fan mới tao không biết đi, cái má đi sa mạc góc trên nó tao chưa biết mà. Nên là làm nhiệm vụ ma thần là có lúc đi suy luận rồi tầm lâm nhiều lắm. Được qua Sumiro rồi biết cái vụ đó Thì đủ mà. cũng rèn nữa hả? Ngồi anh ngồi suy luận đoán trước rồi. Không phải lộn khoa level 10 tối mà. Cái gì 18? Battle Pass không Battle Pass. Bát lúc mà tao mua là level 1 mà là sắp xong sắp hết bát rồi mà, với tao đâu định mua đó. Không, tao nghĩ là tao không cần nạp cái xin nữa, tao nạp quá nhiều rồi, cái này đủ chơi rồi nữa. Để đi nhiều quá lúc nữa. Level 50 rồi mẹ nộp luôn, mẹ bố mình nộp Battle Pass luôn được. Mình đeo phẩm sách đâu, phẩm sách tôn lam. Thì bát là bát ngon ở chỗ mấy cái tài nguyên mà, nếu mẹ mua bát từ bát chỉ vì cái vũ khí là được tặng kèm mấy tài nguyên cho nó ngon. Ủa sứ mệnh ra phải làm cái đó, Làm cái gì? thật ra phải đi đập đó Chứ mình phải cái tính túi đúc. nè, trong túi ta có tới đâu cái chỗ đá của mình ở đây ta có tới 3.001 cục thì để làm chi, để có cái còn dùng luôn, Keep up. phải đi kiếm. Cho đủ gỗ Hả? Cái gì? để đủ gỗ.
đống gỗ lấy đá đống gỗ á. Thôi, nhiều lắm không cần đâu, tao lấy cái đá thường tao đấu cũng được. Ôi xe nhỏ. Thôi nhà xong rồi, nhà cấp 10 rồi đâu. Ôi trời như cứt. Ừ. Sai Đồ đi cho mua đẹp, tốt không ai xem có ai vô đâu mà sai cho đẹp, nào đẹp thì tao đưa ạc cho thằng Huy xây giùm có đéo. Huy học kiến trúc sư mà, chó xây ra. như sao nhỏ. Ủa, giờ bắt khoa mà. Có Huy học kỹ sư cầu đường gì đó. Mày nghe đồn đúng mới nghe Hoàng đúng không Huy làm đếm đếm đi học đi phải lộn sơ. Huy có 11 năm giờ đi học lại, cái năm đấy đi học lại mà không biết đó là khu một năm bơ lắm. Rồi thôi đâu phải đi học là được, nhưng có khi nó không thích đi học nó không, tại vì nó đi học nó tự kiếm tiền nó đóng mà, nhà mẹ nó đâu có được bao nhiêu, hai đứa nhỏ nữa mà đâu có tiền. Học streamer luôn, streamer luôn, streamer luôn. Giờ nó bơi cái gì có tiền có làm, nghĩ sao nó sống được là được. Không qua là sợ cô giờ sau có cái nghiện tao đâu hút nó kêu mua máy tính liền. Thứ nhất là tao có người làm chung, tao có được làm đâu. Thứ hai, biết đâu được Đồ cái Huy mượn đủ mà thì là thì có lấy không có lo mới nha. Bây giờ mượn cái gì? cái trường chìm vừa 10 cũ thì mua con PC mới. Không biết thì chắc nếu có thì tao giúp không tao Đi tao top kêu play nó, xem trận. tao kêu nó lúc nào mà kiểu BBC thì kêu tao giúp cho, tao thích BBC mà. Giờ làm gì giờ đi mở map nhờ đấy đó, giờ đi mở map đi, map nó sáng Làm ra quét đây, làm quét đây, mở map mới làm quét được chứ, mở map sao làm quét. làm quét còn quét từ tay le tới chỗ cho mình mở. So hot. Even a mist flower would melt in this Phải heat. á. Cái thui rồi đang làm nào về nhiều quét xong giờ làm cái nào trước. Now that I think Mấy ba thằng trước là rõ rồi. about it, it wouldn't. But you get. Mà thằng đi chuẩn bị mấy mà thằng mới rồi chuẩn bị đi gặp chị nữa rồi. Thằng mới chạy Chị nói tên chi quen mẹ rồi bay. chạy quest ma Anh thần để hai cô tuần thử. liên tục chạy qua ma thần mới luôn lý đó. Ui rồi quest sao mà tao còn cái Sumiru thì ngon sao lắm sao đẹp. Ừ. Caravan rebat. Mấy một Now let đó Paimon kìa, think. quét đi gặp con đi Hà đó. First time. Oh, Paimon remembers. Alexino Consciousness had cũng been có tên tracked by và the doctor, but we found the clues she Alexino. left behind to help her. Xin cái tên tiếng Nhật đi. So much time had Arurekino. already passed since then. Wow. And it seems Sumeru is Mesisikai. changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Arurekino. Nahita won't have any more Arurekino. problems to deal with. Okay. Yeah, guess you're right. Alekino. We somehow always Alekino. find ourselves right in the thick of it. Who knows what will Alekino. happen next? Come to think of it, Alekino. maybe it's all because of you. Maybe Qua you're just a qua. magnet for trouble. Ok. Đừng thiện phát email qua đéo nghe đừng thiện. Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any Mất trouble. rồi. At most, when she was Sao super cái này tired, YouTube Paimon bị got like kinh caught in some strange whirlpool and sucked out nó into bị rớt. sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Emily Nahita's hy sinh sake, ngày đầu maybe we ngày should có think cốt about nha. heading to our next destination. Trăm like sao now. cao. Này nó hơi xoa nha. Ah, look who it is. Anh Running coi into you in a channel place đủ like mà this. cũng có 300 mấy I can see view chứ she's mấy still bạn. wandering around. Đúng Oh, it's nó mi xem cái bên cội cho nó just wandering around. We're cho usually đỡ bị taking like. it, Rồi, but never quên mind that. rồi. What brings you here? Ủa thì đang cô nói chuyện thôi chứ có mẹ gì đâu. I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there. Em 10 giờ đi Chatting học. away. 9 giờ What were you dậy, two 3 giờ talking ngủ là hợp about lý. anyway? 6 tiếng thôi, ngủ nhiều. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place.
đây. Ủa đứa me không chơi phát mua được à? Moving Me indie thì like rắm this nè. will become a Mẹ rarity. à, mẹ khoa đi làm That tối way, thì mua. how about I gather a few mercs to escort you two? Nhau What do you coi say? chương trình coi lần Chơi 6 đi. phát But mô, no phát need. mô chơi buổi sáng, nghe chơi buổi sáng đâu Paimon có had no vui. clue you'd miss us Một so chụp much. tối, chụp kia Don't tối. worry, we'll come back to see everyone when we get a Làm tới chance. mấy giờ? Sounds Chắc good. là 12 All you giờ need to do to get to Hồi đó. Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some Tao làm waterways. tới mấy giờ? Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, Tắm rửa. 12 giờ chơi when luôn. you're leaving, 12 giờ chơi phát mua luôn. Wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Điếu. Sumeru that Paimon hasn't tried Chơi yet. đó thì để mẹ chơi. Now where's that list Tao Paimon chơi made? xem, tao chưa thấy mấy thằng của Linh qua. Ý là Liên thì chơi Liên Never Die thì có đó. Ý Còn là chơi Liên mấy thiết kìa. guess you won't be needing a going away party or họ anything. kêu nó lấy Liên về được rồi, It's ở sad đây vậy enough né. to see you go like Vậy né this. xong ấp lên Though, Google now Drive. that I think about Đây it, phải về, Sumeru would... By the way, phải should we Google go say Drive bye về to cái Nahida? chơi luôn. Oh, good point. Then Rồi let's sự do tiếc file rồi có about chơi it in không? the real world. Có. Then Có. I guess this is goodbye for now, Traveler and Paimon. Goodbye, dear. Bye bye, Sumeru. Bye bye, bye bye Sumeru, bye bye. Bye bye À. Sumeru. Sao đưa tao ra tới đây luôn? Đó dẫn tới chỗ đó thì đúng á. Nhưng mà cái map Còn của là Liên tao xíu chưa nữa. làm mà, map Liên tao chưa mở mà không có ma thần chỗ này à? Không nhiệm vụ ma thần cho cái góc này à? Không có gì chơi, không có gì chỗ đấy đó. Có nhiệm vụ thế giới rồi. À, cái nhiệm vụ màu xanh đúng không? Phải. À, rồi. Bây giờ tao làm gì tiếp theo? Tự chỉ mà, nó chỉ mà. Yeah. Bay qua, không ở dưới chân Khoa có thuyền. Nhảy xuống luôn Khoa. Yeah, mất máu rồi. Tìm cái thuyền đi, có cái thuyền gần. Cái chỗ để ấy thuyền không chứ. Có Chỗ để bóc thuyền ra không chứ. kìa. À, có. Keep up. Lúc đầu ta không đâu biết có đâu. Đủ tao đi chạy đến đó cái đủ. Rồi tao quăng ngược lại mới thấy. Cái lộn gì vậy? Như con nó không đánh được. Con nó đánh không mất máu. Nó bị lỗ. Nó không cua mà. Nó con rùa mà. Hoài có đam đấy. Hoài chỉ có đam. À lấy cung máy từ xa được không? Không làm gì làm được cái And shroud. như cái C3 bên kia đó. Giật sư. Tự nhiên Khoa lộn tới đây rồi bạn. Không, tao vượt map qua để tao mở cái chụp ảnh rồi. Mở cái đợi này. Nè thuyền. Đó là mấy cái mới xài được chứ. Không. Tao Vì em lo. đếp cho. Cắt cái này cho xe. Cho đi xẹp cái thuyền có sẵn. Tao qua tới đây rồi tao cũng kêu một cái thắt thuyền. Cái tượng ở trên Lào là Lào chuẩn bị nghe nói chuyện tiếp. Crossing all that sand and water, we finally Yeah. made it. Oh, Lộn chỉ this còn. must be Fontaine's port. Wow. Everything looks so advanced in Fontaine. Kim Paimon sao? heard that the industry here Kim is đất, extremely kim lộn, developed. kim đấy có And tất there cả are kiếp. all kinds of unusual. Just seeing the sights as a tourist Tao is tưởng như ngồi nice, nghe cốt truyện. but maybe it would be better if we found something to do. What do Nghe you think? chưa? Thế còn đòi lúc skip lên đi. Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Vôi anh. Seeking out the salmon is probably still our best source for information at this point. Cái voi này giống US hơn What mà. we can learn the better. So, Ông là what tiếng are Anh. Hydro Archons like? Will we get along? Tiếng Anh hết. Tiếng Anh với tiếng Mỹ có giống nhau không? À To có learn khác about đấy. a nation's god, start with the Nhưng mà nation's về people. căn bản là nó There giống nhau. seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Anh thì nó thiên về văn hóa hơn. Chết mẹ rồi 3 năm chưa đụng cái tiếng Anh. Đi mẹ.
If you ask me. Hơn Nam chưa được yêu I tiếng didn't Anh. expect that kind of ending Tiếng Anh before. trước thi TOEIC sang I được thought he would at least fight 500 on mấy a điểm cái longer đủ mới đếu đụng nữa luôn. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never. Sao rồi Rami đi học? Excuse me. Can I help Bạn you? hiểu chứ khoa. I couldn't. Hi! We're travelers Chứ new to mấy cái trên Fontaine. đường đều dễ thôi mà. We had Có là something we để wanted hiểu to là đang ask, giảng but cái lầu. you seem to be really busy talking Rồi, about đúng rồi some đó. Tôi ngồi kind lớp of thì play, khúc so đi đâu ra we tao wanna óp một interrupt. buổi luôn. Khi tao đi trễ 15 phút tao vô tận mới biết là đi giảng Oh, tới no, đâu. no, no. We're talking about something that really happened. Toàn về Mọi tao người In học. fact, it's a case that was just. Really? Like a real trial? Thật vậy. Quả đó. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Mà Not len to áo đen còn question xì chim à. Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious. No Nhầm, nhầm, worries. nhầm, nhầm. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving Bico stories Bắc behind those cases. nên mình có thể xem Bico Bắc And as mà. for your Bữa worries là ngồi tao about lục lại whether cái the đống cases video are cũ treated của with ông due reverence, HK15 thì we làm have rất the lâu rồi, lập absolutely tức từ just Xuân and Lắc honorable rồi. Chief Justice Neuvillette. À. As Ủa, well as năm the mấy? Oratrice Mécanique Lâu lắm, d'Analyse trước dịch Cardinal, cũng phải mà a 5-6 machine năm á. created by the Archon. Between lộn. the machine and the Chief Justice, Đúng má. Làm đi khoa. Có chi hồi được khoa đi vừa đi đây từ phát đúng. Oh, wait. Con lục được đi chứ. Đợt Pretty Fat ở làng đại học tao có đi mà. Do if we want to meet the Hydro À. Archon? Chụp hình bên sen à. Không chụp hình. Không ngồi xem. Oh, Tao đi that's chơi easy. thấy khi chụp hình. Just go to the Opera House. Lady Farina Chơi practically bữa lives tao there. vui You rồi. could definitely say it's her biggest Trừ khi tao passion. muốn dùng cái hình để làm gì đó. I think what they mean is that they wish to speak Không with the phải đã Archon với tao cũng personally. đi mình mà tao có đi In vào. that case, I am afraid it's going to be a tad more difficult. Đâu. Muốn đi đâu đi mình là thì đéo đi đâu. Đi tới đi mình là đéo đi đâu. Chứ Nó phải Lady đi học. Farina Đi học seldom từ takes bé an xong interest with the tan học nation's đúng lúc cái affairs. Pretty Fat. The reason Tức là cái it's trường của difficult ta to make là an trong làng đại học appointment đúng không? is Nhưng mà simply cái trường của ta because she's là ngay kế incredibly bên cái nhà văn popular. hóa sinh viên luôn. That's right. Bước ra After bữa đi all, bộ she khoảng is the chục bước là tới. Though she may tend to get Thanh a little Sen, Thanh dramatic Sen. from time to Có time, phải chứ. people Thanh can't Sen get hả? enough of Có her. anh Sen, Phân Hoàng nè, anh First time Hiếu nè. anyone's ever heard of an Hiếu là Archon cũng gì being nè. described that way before. Tao không thấy bà Rima đâu, nhưng bà Rima bà không đi sao? Paimon gets now. Mai làm MCP xét rồi. Kinda like a. Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could Mà even lâu lắm. say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Đấy, có câu gì Yes, có you're câu gì đằng sau right. rồi. I guess I should at least try to be a Gì? little more respectful Không. in front Người of lướt qua khung visitors. lồng. Con Otherwise, gì I might get giống cái tàu arrested hôm bữa. and find myself face to face with Bên Monsieur Tàu hôm Neuvillette. qua. Come on. Sure, there's a lot of laws here. All right, I think we get it. Thank you. At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment? Hey, what are you looking over there for? Ừ. Đúng rồi. Ừ. 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 Maybe something's the matter. Không phải con đi, không phải con đi. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Đi qua. We live, we love, we love. I see everything. Ok. À, Melosin. Cái gì còn bom bom nữa thôi, có mẹ gì đâu. Con bom 2.0 à? À đúng rồi đó. Melosin. Không nói chuyện được à? Được chứ. Nhạc ấy. Cắt đi. One more story Cao to hơn add này to đã. my collection. Nhâm, nhâm, nhâm. Ngon quá. Puri với luôn. Fuck. Tao thích mấy cái model của mấy con loli lúc bơi ở liền.
Lolico. Câu là khác bố gì trong nó cũng quậy quậy á. Không. Cái này nó hợp với một play hơn, nó hí là không hợp. Xưa thì cũng thích Loli với chữ đeo. Không. Cái Chữ giống Loli của 10 giống tấm. như cái sound effect mỗi lần. Loli về đấm bụng luôn. Chào effect kia rồi. Là phát nó bị thêm bây giờ. Chưa. Vậy tôi thèm vô cho Cúc sẽ chìm mình. Đúng. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? Ah, I'm You fine. alright? Thanks. Đủ mấy thằng lồn bị 200 đô nè. Noticed Ngu. that you seem to be worried Ngu. about something. Mày có bên khoa. About many things, actually. But there's nothing I can do but Con just keep thử my cái troubles to lồn. myself. I was just reminiscing about a place my Rồi brother sang and I mốt would là play đi when lên we rồi. were cứ gặp kids. cho qua xì chim It qua was run just cho. up that hill over there. Rồi đúng rồi, đi See? fake kì mẹ hắn. You're pointing at the sea. Nằm. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? No, people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Thấy không? Tao nói đúng Ly rồi. đích. I can still see that Có hill tình đâu có clearly phải là in my biển đâu, memories. có tình là nước Now sông ngọt. it's been completely submerged. À, He would skip and jump, la quá rồi thì chasing nếu sand nhớ and nè, wind. nếu quan tâm. But now, the water is gradually swallowing our memories. Muốn MP chơi mấy cái này vui lắm. Tôi nghĩ ông nói tao mà Doesn't phải really kêu get có what tình you mà biển, mean. có tình với biển đâu. I Look, don't xong. believe we've had the pleasure of meeting. Thứ rồi Are đấy, you Lynette's new friends? giọng giống kiểu ghé. Lini, And Thanks for looking after my Lini. sister. She often Bọc comes here to yeah. reminisce about Amber our năm sao childhood. à? That's all. Allow me to mạnh đó mi, introduce mạnh myself. vãi. I'm Young Will, Mia. and this is my sister Amber năm Lynette. sao? If I had to guess, I'd say you must be travelers Cái from đam abroad. nổ bum 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 bum. nice to meet you. We were just talking with your sister. I see. Đi bé khỏi, tao Then không you two tao are rồi. just like Tao us. cũng còn thêm. Paimon always the one talking for some reason. Đi vết cung à, con cần đi vết cung. Để cung thì tao cũng có rồi. Cung có So Tenori that's rồi. how you think it is? I also think my brother can be too talkative. Rồi thành phón đi. So, what did Con Mother mạnh sẽ mean gì? just Con now sẽ when gì? she said that Đơn. the water is in Kè yellow? sắp. That. Sách rồi. It's from Sắp a thì tao prophecy sắp. that's been Tao không circulating sắp in. thì Well, để I mày suppose prophecy isn't có exactly the cũng right sao nhạc được. rồi năm because thôi. that implies a Cũng certain nhạc rồi năm where cũng to khác rồi. begin. Đổi qua. Đổi cái gì? Có cái gì nữa đâu mà đổi. Tao Let's không có put that sách làm question sao. on hold for a moment. Có We cái still chồng đi. này haven't hí đà formally chứ. greeted each other yet, have we? Đúng rồi. Did all the introductions earlier not count? Kệ đi, xe sách Hello, 4 đô. traveler. Số có gì đâu sẽ. Mẹ nó xuống. Mạnh đó. Hình như cái cặp này bị spoil từ đợt trailer đầu game đúng không? Cho And đơ hello, hồi Paimon. ra na Yuma mình lao Handshake. You're not sợ voi hết tất cả vùng đất luôn mà. Đúng rồi, không mỗi vùng đất sẽ có một Please hai câu don't take nói. offense. Just consider Thì it sợ a voi sort hết of mấy vùng đất etiquette Tây we Chi have đổ here chứ in không? Fontaine when making Hiểu new không? friends. Oh, all right then. Well, Paimon's Mình just chia sẻ happy voi to đúng have mà a ta tưởng local đi friend Seno now. là đúng thổ By the thần. way, we're just Mẹ getting ready to go to the opera house to meet the Hydro Bữa Archon. bữa Would you be able to show us the Seno way? tự nhiên đâu ra cái chui vô map tao cái So kẻ you're đóng going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was Đúng planning á, to go to luôn the lợ opera mà house vô là later ta đéo cho myself. vô. I'll Mẹ gladly vô take luôn you mẹ once I chi. finish things vui here. mà. Ví dụ Please có cần cái follow gì me. vô giúp tôi, ví dụ như vô cần mấy cái hoa mấy cái chi thôi từ mà giúp Mẹ mẹ. tí. Không. Cái bật đồ họa lên cho stream đệt nha, là phút chuyện mà. À đây nè, trời ơi, có tắt hết đồ họa rồi. Ngon. Và đi chung thôi. Không cái học Đi đi chung. chung đâu, học đi còn. Nè, trời nét gì. Sơ đi bộ tam. Mẹ xí nữa nó nghẹt. Mấy xí mẹ phải lộn bị chó lộn cao dừa với lộn. You said you were going to see Lady Farina?
Well, it seems Lady Farina Nó sắp has cục come buồn to cái see ảnh nó you. cũng mừa đó. Ngon. Mẹ nhìn bộ đồ lộn một dung lộn với mẹ luôn xin nó phải luôn. Ai à, thảo thuận, thủy thuận. Thằng đây Được đúng luôn không? giúp mình được không? Bị thằng chó. Mấy đứa bạn kêu thì thằng tóc nghiến không cặp mà tóc nghiến. So, she's the Hydro Archon? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with Tóc thứ nothing mình at gì ngán. all. Ngán à? Raise Có your cọng A. glasses in Ahoge nữa kìa. celebration. Ngon. If you don't have one, then just Đụng raise your má hand. Ishin có mấy con có cọng Ahoge mà. Thích cái cọng tóc ngố nâng khoa. As you can all Không. see, two unfamiliar Ngố travelers này have mà. arrived Tao in our phải cực kỳ nation. cắt tóc mới. Come, Mà let us bây giờ make biết a có lý toast do in đó mà tao honor phải of buộc this tóc. traveler and his companion. Cái tóc mà cái cọng á, cái cọng nhô lên á. Cậu muốn nhô lên từ ra À, nhìn ngứa mắt của lòng nhìn chướng mà. nhìn cu ke, nhìn cu ke. Talking about us? Đúng á, anh em mình cũng cọng kìa, bí mẹ. I've long Cái thứ heard hai of the con cọng. turmoil and Ai chaos thèm you've con left in cọng. your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, Ít I nhất have là come nó đi to dừng lại trong game receive you hoặc là anime. personally. Chứ ngoài đời có Dinner mấy is cọng nó phải for gì. Phải tao đánh kéo cắt mẹ. insignificant cowards. I am a Rồi god. đúng có sủi sót thì And bây giờ I've thì cũng never có mấy cọng đó entertained mà. the notion Tự of nhiên such không cũng mà meaningless cọng với mẹ wariness. chứ. You can be rest Đi được assured trẻ mà I xẹp xuống. see clearly Cái lồng kìa, your cái lông mi kìa. sincerity. The fuck. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to Body do. shaming thủy It will thuận. allow you to Hair truly mask. behold my Tóc power hair màu. and witness my authority. Tóc khe màu là đẹp. Intelligent people always Có còn một gather tóc khe màu under Ishin nữa me. hả? Có không vậy? À, Banner. À, I, có tóc khe màu điếu. hereby Có. welcome you to the Một chấm nation đỏ of với còn Hydro lại màu and trà sữa. acknowledge the value and the Đó, fuck? bên significance cái thứ of hai mà your có trip. một cọng màu Now, đỏ. You may rejoice Lá in phong. this. Yeah, Paimon still can't believe it. Mát á. Feels like a Mát á hả? the Hydro Mát hai màu. À. Archon was... À, Đừng nhớ. Hushabun. Không điểm. Miss Hydro? I see. As Outlanders, you inevitably Mét lack nhem even nhiều, mét some nhem of nhiều. the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the Cái gì? mediocre Furina. and the excellent. Furina. I suppose Furina. it's only natural for you to be Furina awestruck gì? by Chảnh my chảnh khó chịu luôn. abilities. You had best Nè. stop and Gương mắt consider. quá. Do you really have the noble qualities and đúng rồi, ai cũng nói rồi mà. necessary to Nghe nhiều rồi. communicate with a Hôm nay god? qua. All it takes is a Whoa. Talk about You- sounding high and mighty. Oh? What's with these looks? Perhaps Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait. Ở chi kho đọc cốt chuyện cái đủ một câu chuyện anh cũng phó cái hầu có đĩ kho run luôn ray đúng không? Ờ, Ngon. Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. đâu thế đều Got được to mà see this. anh xài cái I knew kiếm Lady một sao Farina từ would đầu never tiên đến giờ disappoint. có đấm biết bao nhiêu thằng rồi đâu thì đều được. Yes, but don't get too excited now. My dear believers Ngon. and spectators alike tend to get quite rowdy. Ngon. And despite Gặp the nhau noise, được với đủ I've mấy come cực to thằng. tolerate all their ruckus. Kiếm một Gì? sao đấm biết bao nhiêu được thằng đấm thêm You thằng may nữa đâu có sao consider đâu. this my reward to all of you. I have determined that chào. there will be an epic duel between tập điện. myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to 50 Nữa, là bêm luôn à? be getting a little ahead of ourselves. Được, bêm luôn. Mà giống khúc đầu thì thường hay đánh thua đó. À, cô đánh thằng này à? Cô đánh mấy con nữa à? Không phải đánh với tỷ thần. khi thằng nào chỉ biết quýnh lộn. Are you not afraid? What are you trying to do, traveler?
provoking a god in front of her Hồi people. 4 sợ đéo vậy, đêm luôn. Stand down, Clorent. Nên là I admire his bravery. Few have the chứ courage nghe to lòng có draw điên their đúng mà sword lộn against rít, a god. lộn rít nhiệm vụ mà thằng lộn kêu túi đi là sẽ sao, lộn chưa được nữa lộn, ô mẹ rồi chim. People nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend. You see. Then, as the god of justice. Đánh nhau đây, nó nhiều cái nhỏ. This is Fontaine, after all. Why do you care so much about the crowd's Nhào reaction? ra. Seems you've spent a little too much time Để here. cô thử có đứa mồi đăng tay Jimmy xin với khoan hả? When do you plan to have a duel in Của court? chị không có ai cô hết bài. According to Thì Fontaine xin law, Để no không, one tí is nữa kìa, tí nữa permitted lâu to lâu release có hai any bao. flying objects Hai, within xong rồi ra Fontaine tiếp. city limits during. Tiếp nè, So that's what they've done wrong. có toàn mấy lộn bên tai không? Còn Indo đâu ra đây? Precisely. À, có một thằng lộn người Việt nghe nhạc Libby Gigi mất cả từ trên bãi. Thôi nghe, thằng đạt cái tiêu đề là cái sim mất mà lộn trên liên minh. Cái lộn quá. Finally, someone who's not crazy. Great magician. As a magician who just ta rained định on đổi your cái thumbnail, parade, I đổi cái thumbnail naturally khác. should shoulder the Phải nhớ tạo có responsibility thumbnail of khác. saving the show. So, Rồi thumbnail this is à, an audience gathered here. ở thumbnail 4.1 luôn Khoa. A trick for everyone. Thumbnail kỷ niệm á. Đâu, show. Nhiều lắm, thumbnail đi xin còn nhiều lắm. Ta-da! Trang tràng. Nhưng mà toàn thumbnail sẵn rồi. Hey, when did you do that? Cái này nhỉ, cái này cũng đẹp nhỉ. Nhưng mà toàn thumbnail coi du ha thôi. Lộn thumbnail của chú Hà. Ôi nơi. Rồi ok, đó, có thumbnail mới rồi đó. Bật. Mới đẹp. Gì đó, B mà, đến lấy à. Vào. Vừa táp ra quay lại cái thấy đánh đáng rồi. Em quýnh lắm. Bỏ cái gì vô lưng á. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified Thumbnail thì thấy ba dấu, ba chấm còn. like a balloon. This rope has been in the You call Nhiên that chưa đổi, magic? chắc bên ta chưa Got có. to be joking. Đó, đổi rồi, mày F5 rồi. Rồi I năm thought nãy it trừ was này. pretty good. Huh. Không được rồi, không có rồi. Chứ tay đang vui luôn. Có nè. Là đủ quá. Phải lộn luôn. In which case, Đẹp mà. consider the matter of your trial resolved. Đừng ca Vũ Hà God of nữa. just but when there are but even the Sim. gods of other Sim cái. lands. Không có gì sim được. Ca Vũ Hà nữa. Biệt mẹ đấy hiểu ra mình có thể đi phát tỏ mấy thằng đồ. Performance at the Một opera pick vuông là đủ. house, Mr. Linney and Miss Lynette. 3-4 thằng đồ phát ca Vũ Hà. Cái lộn má. Đó là Đi mẹ sợ bon ốc luôn á. Cái mà vui mà, cái mà đẹp mà. À, ok mà. Tỷ lệ sợ bon đúng á. Ca Vũ Hà được búp rồi. À, lúc từ xưa mà. Có lúc mới ra thì That's lụa the most không ra thì unpredictable chúng ta yếu hơn sức I've lượng ever C6. seen. Xong nó sẽ yếu hơn chỗ nào. Chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. Don't mention it. I just happened to remember that Chỗ there nào was rồi đợi năm some sau, đợi gần năm mới rì rinh. She can be a bit confusing at mày. times, Lồn. but she Cái is thứ hai still hơn amenable năm to mới rì reason. rinh. Năm mới rì rinh. Rồi Paimon nếu had có no ca idea Vũ what Hà. a magician looked Cái lộn có câu Vũ Hà I mới chăng just nó know đúng a thành few simple tricks I thượng use đảng luôn đó mày. Đúng rồi, đừng nói ta Lynette thích is đảng my mới cướp mà. assistant. Đừng cái ta ngầu cái liền. It will actually be my first time performing on the Mỹ most không có ca Vũ Hà prestigious đúng không? stage in Fontaine, the Mỹ thích Opera cái rồng House. C6 đúng không? Mỹ cút. Isn't the opera house where criminals? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the Đỉnh people xã of hội. Fontaine, the line. And speaking of Không đỉnh lắm. performances, I would be remiss to forego this Mà opportunity lúc đó Ghi gifted Xin cũng by đang fate. ở đỉnh. Might I invite the two of you to see my performance? Ca Vũ Hà là My hồi brother's xưa always excited to người make cũ new ta mua cho friends. ta được sinh nhật. Chứ đợi nó ta roll không ra. Ta bị We don't lệch. really have anything to do now.
xong And we rồi wanted to go đóng to the tiền opera vô house anyway. roll cho bạn ra thôi, hình như là hết 2-3 pack nữa. Splendid. In that case, Ý là you đóng really mean một it? pack vô mà roll Then vẫn I'll còn take you up on nửa your pack offer. mà không ra. This Cái is a kiểu đóng thêm magical pack nữa item known as a thì mà magic ăn ra pocket. không dư được ít Perhaps you can help me distribute them to the people. Ngon. mà cho cái túi vậy. What are they going to use it for? About Chọn túi vắt that. mình đi lộn vậy đó. Câu dừa đó. You asked me before about the prophecy. Có game lộn giữa câu Let me dừa start lắm. by I'm not sure exactly when it began. It says Nó that ngồi every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Ủa đứa Hydro Archon will bên Anh gọi là chi Fontaine hay là remain on Fontaine? her throne. Only then Wow. will the sins of the Tao nghĩ people là of Fontaine chứ. Fontaine be washed Anh away. chị con nghe mà. That sounds pretty gloomy. Tao không để ý lắm. Why are people in Fontaine born with Ở sin? Fontaine. What is that supposed to mean? Fontaine. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and Có stirred một its Fontaine wrath. mà. Em có Fontaine. Others say that the Đeo. people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. Sẽ cất gà. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as Không conjecture. biết về các Fontaine đó nó buồn cười. Even the people in Fontaine don't know what sin they Biết committed. chứ anh phèn phèn. Wouldn't it be better just to Yeah. ignore the prophecy Yeah. completely? Yeah. Why bother feeling Sẽ guilty all cất the gà. time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Anh bên này. Thì cái cũ anh phèn phèn là cây mobile cũng là hot com William mà. Không bổ vào một cái khác. Phải cầm cái của đấy rồi. Hello. Tóm năm trước nè, của anh Phan Hoàng Lai tóm nam nè. Họ làm lâu lắm rồi. Và Cry 4 sẽ Làm của nhiều game lắm thì Many làm people nhiều carry game on cực. with their lives as before and shrug it off as a natural Gary 1 phenomenon. mới We video hope đầu that at tiên least cũng the được people 134 who được as cua a nè. magical item. Mình cô video đầu tiên anh Phan Hoàng edit ra nè. Ui xùi. Đúng mới vô nghe tiếng đẻ bom luôn rồi. Absolute power could ever contend with. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Là content chúng tôi reaction những video cũ của kênh YouTube nổi tiếng. Mỗi video đạo anh Phan Hoàng đều có tiếng. Lúc lòng có nick hay ren. Không biết không có cao. HK15 Gaming. Diệu vai 7 nam tóm nam. Cố lên Khoa tóm nam nữa thôi là Khoa sẽ được như anh Phan Hoàng. Ông nếu mà được như ông Phan Hoàng là đỉnh phải rồi. Ông nhiều sắp phải cướp. Cục hồn nó vẫn mờ nhỉ bà mẹ. Nó đã mọc 414. Khoa ưng đủ mà nên nhiều ship thì Khoa lần còn tay may rap đó còn tên vlog nó quá lòng sắp lên siêu Khoa ác quá anh chị. đi bú phim kêu đủ mà tôi phó nhờ lấy khúc mẹ là đống bố luôn là đống bố luôn đó. Sao mà thay vì tôi quay video mày rap tao cầm canh xăng qua không thâm nêu cầm canh xăng qua nhà lấy thuốc chụp thâm nêu xong rồi trong video tao làm video mày rap nhưng mà ở ngoài cái thâm nêu là tao cầm canh xăng qua nhà đấy bao view luôn vãi thâm nêu đỉnh tụi anh chuyện em biết tới Khoa luôn anh sẽ cặn đủ biết Khoa vậy em xong rồi mẹ triều đình bế lên trời luôn. Bắt tao làm cái gì nữa đây? bác nói chuyện
So Kêu đủ you're mới the blonde chịu đi mình traveler lồ. everyone's been talking about. Xuyên đồ à? Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the... Ủa, tao tưởng là đi xuyên đồ chứ. Đi đưa tôi. Được câu giờ là vũ á. Bắt tờ rơi à? No, no, the story's as time so. Nó tự rơi tự phót được chứ bay. Để lại lồn. Đi từng thèn rồi mình phót. Thằng nữa đâu? Thì map á. Cái tàu à? Đi. Huh? I don't want that. Life is all about living in the moment. You should still take it. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that... Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Tôi thấy cũng không có gì hấp dẫn hết. Mới đào thì chi nữa kìa. Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. Có thể hai từ cái ma thuật hai cho tới thế giới. Từng cái gì nhỏ nhỏ đều đỉnh. Oh, that would be much appreciated. Wasumiru cái We'll đầu. need some Romaritime flowers. Chán dọc. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Đi mệt vãi lồn. Cái gì nữa? Trời ơi. Bà mẹ. Đi thang máy đúng không? Không biết nữa. À đúng rồi, thang máy. Đây mới tiếp đéo được. Rồi, cho em lên nha. Chân đã ngắn mà bắt chạy. Ba vòng. Này coi du hoa bay lên đi. Đâu đấy coi hoa bay lên. Cái này cái đất nó đẩy lên chạm cái chân. Cái coi du hoa được. Ngon. Coi du hoa team 1, coi du hoa team băng này. Coi du hoa team Beidou này. Coi du hoa team Raiden này. Coi du hoa này đi. Coi nghịch team đi mà. Chọn. Đụng cái này. Cái giật. Máy đéo rồi. Mà cho bố một cái thang bộ, không cho cái Spider-Man giống như Subiru đi. Làm máy đi lâu bố mẹ. Lồn. Ở nhà đó tự chở mình tới chỗ đi là chở mình tới tự mở mà. Có lượng cái tự kịch của đồng ý tế. Rồi. Sao phải lượng của nó đúng không? Ừ, đúng rồi đó, chắc phép phải lượng rồi. Không, không. Xí mình cũng phải lượng đâu, xí mình cũng phải đi tàu. Đấy cài vào của né. Tờ khoa như ở dưới chân khoa ren chứ. Follow the wind. Dưới rồi khoa. Ý mẹ ở dưới rồi. Máy xuống rồi. Rồi đi thang máy làm cạc như vậy. Ủa? Phải lồ. Phải lồ. Sao bây giờ phải lấy nguyên tố thủy Lồ.
Kim lầu. Ngày đi kêu điểm danh Holo Lab. Tao chứ nhắc tao chân. Rồi đi điểm danh cả tháng được 1 ngày daily đó qua. Nhiều quá. Rồi Tôi dùng bay rồi nó không có cái phòng. bánh nhung Nè thủy thần của Khoa nè. Thần đéo thủy thần. Thủy thần đi sát thương cố thảo. thằng chưa mà hiện tại 101 con xịt diêu con thằng con cũng phải bắn hết cái Khoa ơi. Con thằng yếu hơn trừ con Thiên Ti thôi. Ti cái đời đầu thì cũng có chữ Amita rồi. Amita chứ không yếu tùy. Ví dụ trong La Hồn mình nhiều quá nhỏ rồi. Tay vẫn mạnh mà. Bố vậy xe có du hoa rồi. Coi du hoa đâu có liên tục giống như Ti đâu. Ti liên tục mà. Đều biết tại để biết lộ nó skill chi luôn. Have you noticed that person over there? The young girl. Chơi bên Ti nhàn quá. Hút hết lay xong rồi đứng chờ nút nào sáng bấm nút đó. Magicians and thieves practice similar methods. Có cái gì ném được cái ném hết vô trong cái chỗ and Ti distract watch her movement. Quá tự chế không làm gì hết. Đạo đi vẫn chó. Đặt đi chó vãi gì. Xuyên qua cái chỗ. We need to think Cũng khó mà catch her, but it seems she's very alert. Perhaps you two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Rồi thì lấy lại thân quá. Yeah. All right, let's. Đâu. Đi lâu dĩ thương này. Đi lâu xinh nè. Đừng có bỏ cái sừng ra là dĩ thương. Không, đừng có bỏ cái sừng ra là ok đúng không? Không, tao bỏ rồi. Con đi lâu bỏ cái sừng ra là trong. Cái gì mà phải chờ thang máy đó. Đất nước hiện đại thì thua cái Spider-Man của Sumeru quá rồi. Mày đi khi thằng nào quốc không Vú nè. đi lâu đấy giá trị lợi dụng có thiện rồi do câu do câu đó hay câu đấy giá trị lợi dụng rồi thì bố mày có bôi phu mới rồi. Vú nè. Cúc hết. Vú nè. Vú rồi. Nó sáng đi học cái trường thang máy giờ đi chơi game cái trường thang máy. Ngon. Đi học bị kẹt đường qua cái đầu xe gồ với kẹt đường với lồ. Đúng mắt kẹt, hở là kẹt, hở là kẹt. Hở là có kẹt rồi. Đúng, hở là có kẹt. Bình thường nó đã kẹt rồi, giờ cao điểm kẹt điên nữa. Tương tự người ta đi xe máy mà ta nhích từng cm một. Còn mấy cái xe hơi thì thôi, mấy cái xe hơi thì thôi, đứng im luôn, không di chuyển. Ăn rồ cái chỗ lẹ à con. Tới giờ là ăn rồ đấy cho đi. Có những chỗ rồi có những chỗ mở banh trành ra để chỗ có chỗ mà đi chứ rồi lại okay. Đi lâu đâu múa. Múa đi, lần 3 là được múa đó. Đi Khoa. Đi. Không, tao cũng múa tự động như thôi. Múa đẹp. Lần 3 là tiếng nhọt đó. Tùn. Lần 3 tao bẻ sừng. What should we do? Should we chase her? Nó lại là sẽ đi tàu qua chỗ mua bay. Nhớ nữa. Tàu đi quanh cái đi tàu. Ok nhớ rồi. Xa tới chỗ lộn tấm phán là xa lâu phải lộn. Bây giờ mà thằng 4 tiếng một chứ sao? No. Anyway, I should be going. Oh, were you returning what the thief had stolen?
That's Nhiệm vụ right. mà thằng Pity I wasn't able mấy to. sao nó qua thì chia nhỏ nhỏ là từng ngày đồ. I'll be all right. Trước tao làm It's đi just a 4 tiếng twisted mà không ankle. sao That's nữa. If you want to play at being a hero, at least try. Không mà You're mấy đứa right, kêu you're 4.1 right. là lần 6 tiếng nữa sao? I have to admit that the thief was, but at least we 4.1 were able to nè, get đi the 4.0 stolen nè. items back, so it... 4.0 thì ra đứa nhớ mấy tiếng nữa. All right, let's put this little Ủa giờ là detour đang 4 behind mấy, us. giờ là đang 4 We should 1 go to the court of 4.0 Fontaine now. nhiệm vụ đây là nhiệm vụ 4.0, còn nhiệm vụ sau là nhiệm vụ 4.1 là sao? Chơi tốn tiếng là 6 tiếng chứ. Chưa cho đừng biết. Thì mấy đứa kêu mình đồng Tiền Không game, chỉ xe ngựa. game của mình chơi tiền mình nó chảy. tiền chứ thì đi cơ mà. Đi tàu đâu có được đâu. Tại nó phải chọn nhau. We ride this thing to go into the city? What an ingenious way. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is... So you mean it's still boring, even... no, that's not what I meant. It's besides, it doesn't really feel like a real trip when it's... That's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Tao để ý thành mấy con trai mà sao cái quần cái háng nó cao ấy nhỉ? Không có chim à? Đấy, từ từ. Ủa? Không mà. Tại vì tao tưởng nó con gian phay chứ. Đâu? Gian phay có khi cũng có đó. Enhi. Khứa rồi đó. Ta lốt tè. Cái thực tập viên ở bên cái quest gì á nè. Oh, I never guessed I'd bump into you Charlotte riding Tay. an aqua bus. In the story of my life, this is Có bây big giờ nó không nhỉ? news. What are you doing? Có chứ, here? thì Có xịn bị beng. phòng rồi, phòng ở dưới không? Ở dưới cái đường xịn ấy. Xịn beng. Ban cái phòng. Beng. Travelers were always on the moon. Mẹ người màu đỏ xịn ban. Have no idea. 4 sao. No need for introduction. 4 sao là rõ hốt đúng. Mẹ, những cái bộ đồ thì biết 4 sao. Mẹ hiên đồ. Ở muốn thành 5 sao rồi. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our 5 performances. sao dạ. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Mua đồ không thể 5 sao it được. doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. Sao When there lót isn't any tay. breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For Đây, example, chú to vãi how a lù. scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Chú to gần biển ra đình luôn. Seems you know me pretty well. What I'm... Oh, I just remembered. I've been following a case lately. You mean the serial Như là phải to, disappearances of phải young dập qua women mới case? đi lâu rồi. That's right. Chắc là These to stories hơn are tao. the talk of the town right now, and it's Chán hả? probably the... If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, oh, Rồi không when that đừng gì happens, mất I và bet đừng all the của other Sang Liên nữa. reporters will shed Đừng Sang tears Liên nó là of fast. envy. So, what is the serial disappearances of Đều young đều women hoàn toàn case? là You mean That's right. Không thích The đùi à? first missing girl case Không. happened almost 20 Không years phải là ago. And ever since, after a Không thích đùi period đâu. of time, another girl disappears. Ngược lắm. The cases have in Không phải là common không thích đấy is là that Dũng. the girls are all of a Dũng similar Bình age, thường, and that Dũng they've bình all thường. vanished without a Hết đùi thôi. trace. Dũng. The scariest Đùi. part? Many Dũng. suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly Dũng. after each arrest, Nắp. another disappearance would always happen. chú. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind Nên nuôi it, nhiều waiting gớm to be cha. exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly Ai disappear. giờ nói về cái vụ án Pay thiếu any thì price có to thiếu get nữ her mất back, tích xong rồi and then tra find a xong way to track down the chả ai culprit. công bằng xong tìm Please cũng don't vào imagine đâu that, liên quan Lenny. tới cái quest gì đâu. What the fuck? 8 chuyện mà. Được rồi, được Có liên skip khúc đi tàu. Và Skip khúc đi tàu rồi. skip cái lồn ấy. Đi xong Có tàu. skip vậy nếu nhớ nữa. Đi xong tàu rồi.
Cái... Hey, we're almost there. Look. Không, tới rồi, tới rồi. Tới chỗ thẩm phán à? Không, cái chỗ khác. Thẩm phán còn xa lắm. Thẩm phán đủ. Wow, cinematic đẹp nhờ. Xin mấy mẹ thì Cái xinh đẹp vãi. Mấy cái xinh của Genshin. wow, cái xin nữa. Cái xin. Cái quest mà thằng nào cũng có cái xinh mà. Đúng rồi. Đâu là chó cũng lấy cái xinh nó làm. I really enjoyed chatting with you. Video. Life should be full of pleasant little surprises. Yeah, us as well. I have an interview to get to. Okay, I'm an hook. Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the... Phải lộn tay tòa soạn Yeah. chim hơi. Always running around and interviewing everyone. Hơi. If you don't mind, đồ how about we là stop by Muna my làm home ở đó. first? Besides, Biết nữa. We wouldn't mind at all. This city is so huge. Paimon wouldn't know where. Yeah, giải thoát rồi. Thoát cái lồn á. Tao nghe tiếng gì nhỉ? Fuck. Đẹp á. Lúc tôi chơi với ngọn nó tắt đồ gọi. Thì bọn gọi lên gì cái đi đẹp hả? Đẹp vãi. Đẹp dữ hơn qua. Dữ là cái gì? Hoặc để ta lên tiêu được mẹ hút quà. Cái con bay bom nó không mất nhịn búa phải luôn. Sao rồi nè. Ngon. Kia gì nhờ. Đúng rồi. Tới Nhớ. tới rồi mà. Bạn còn lâu lắm mới gặp thẩm phán. Mà tao cũng muốn đua lên thẩm phán. Vô nhặt lộn ngào, vô nhặt chúng, đúng rồi, vô nhặt mà thèn lộn nữa ra cũng ghiền nữa. Mẹ mà không được. Mình nhớ hết tay tất cả VA. this is our current abode. Không, VA mà tiền ghiền không. Fremenay, Với lại your VA home. nổi thôi. Where did everyone Về else go? kia tôi I nhập have là some cái new đứa. friends that I would like to introduce. Sao? Oh, Hả? they all just went out a moment Là ago. sao? Sao á? Tay nó là sao luôn? Hả? VA vô nhặt hả? I Ý see. là Everyone is getting là cái busy BGC now nè. that father will be Ý là tay returning của soon. ông VA I á, suppose tay that can't ngoài be đời á. helped. Nó gọi là tay nhân vật trong. Nhớ mày. Chứ bữa tao nghe Allow cái me đọc to mẹ introduce giống you kiểu to my như nhớ little vẫn brother, luôn. Fremenay. He is a Nhớ phenomenal mày. diver. Điên mày. Mấy đứa từ gì mới nhớ chứ, mấy đứa đọc là do ở dưới mấy game check ở mấy game đó có ghi tên ở dưới. Oh, you sound very proud to have a diver as a Kuna. brother, Linny. Lenny, Masa could you come with me? Masuaka What is it, Yushin Fremenay? Sugu đủ mới nhớ Do cái you have lộn, something to tell có cái me? lộn mày nhớ. Điển với mẹ cái tên. Hình như con này đang có trong banner đúng không? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's Con nó đang nothing. có trong banner Before đúng I không? forget, the Traveler and I là collected mày more nữ rồi, materials what the to make magic pockets. Lộn. Were you able to get Mình là in, biết lộn Fremenay? mà. Yes, Con này à? I went Remilek. diving and gathered Rồi lots of Remilek. materials. I was about to give them to you. Rồi Remilek. That's our Fremenay. Always Con đó như đang có cho mình nơi đó. Nhưng mà tao roll chưa thấy ra. Mưa. Tao đang định chờ 10 roll là tao roll luôn. 10 roll chắc là đủ rồi. Đừng luôn thẩm phán đi. Ôi không roll thẩm phán đâu. Looks like rain. Lấy chữ vé trước rồi thẩm phán thì từ lấy sau không để lấy tinh thần được. Skip afraid một that's bên just how một it is phiên bản thì chắc là đủ mà. What's wrong, Fremenay? There's a legend about the. It said that a dragon of when I was a child. My mother told me that Chứ sao tao Hydro lấy tinh thần Dragon. đó. Lấy lúc mà ông mới ra là lấy sau này. Paimon try Thì kiểu something. gì 2-3 phiên bản sau lại thổi ra lại. Lấy thần lúc nào cũng thế. Dragon, don't cry. Đúng rồi. Mình sẽ đợi.
Vì sao đường nam Doesn't phi seem to thần be of rồi any use. mấy con It khó is sao? just a legend Mình nghĩ after C6 đường all. nam phi thần sao mới chơi thời gian ra mấy con You khác như là know, thích you hơn might rồi. be a more popular Không, magician if you understood the concept of Thôi hôm bữa hồi xưa romanticism. mình nói tao đi lâu Or thích could at nhất. least play along. Không, ta kêu tôi thích tộc thời, ta kêu tôi thích tộc It thời might ra be đại phi because thần. they've Lúc đó never ta nhớ met tình the huống đó Hydro luôn. Dragon. Ta nhớ rõ Or ràng else là you ta might nhớ be là comforted by the words of nói strangers. tao phi thần mới đỉnh. À không, đúng rồi. đi lâu mới đỉnh. Không kêu lỡ sau này It có rained con for longer than I đẹp hơn nữa. Yeah, some on the day of the performance. Just ride the aqua bus to the island of Araneus. Oh, are you... Không, What is không, it, không, Fremine? không. I'm in a hurry. Perhaps we could trouble the Thì chúng traveler đành to lắm. help us take these materials. I'm afraid that Fremine... Mẹ thấy vú khác to hơn là đi đổi Sorry gì. for the inconvenience. Oh, no need, no Không, need. đi. This will be a walk in the park for us. Thì trung thành nhưng anh thì không trung tình. Fuck boy. Điện ra đi 6 đường nam phi thần ngu. Anh Trang vẫn còn mấy CSGO. Anh Trang đụng với sự lộ cao, anh Trang đi cái mạng anh Trang lên. Mẹ anh Trang. Đến xưởng Biomod. Xưởng Biomod là chỗ ràng luôn rồi. Đi nhớ. Cũng xa. À, chỗ rèn có bay phong tên. Ui Jan. Oh, hello there. New Ông mai customers? Looking to buy? bò bên kia là còn mấy ông chú, bên đây có bà chị xinh vãi. Oh no, we're just here. Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth Không có ông now. chú nữa rồi, bên kia là Có cần trả tiền không? No, no Không. need. They've already prepaid several Đúng baskets. rồi, không cần trả When they tiền. told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a bit. Whoa. So, is Linny actually loaded? I Xiên can't xã say xiên for xã sure, xiên. but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey, is this Fontaine. machine what you use to make stuff here? Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. Đồ khỉ Wasting ác is a luôn. kind of Đồ crime. bá khỉ ác luôn. Where does a big machine like that get its power from? ngon. Ah, well, it's a little complicated. Còn Estelle nó Not bảo sure I là can put thời it buổi in này ai layman's cũng terms rèn for cũng you. công nữa. But basically, Không. everything we Đi quê usually bọn use tạc here với in lại the Uy city Na is Suva powered by Subaru. indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Ừ, ở ngoài này ngoài này có bà Energy. Wow, có I'm nhức not đầu với completely lục. sure of all the details myself. When a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Paimon heard that the Ủa, mấy Oratrice phân was biết. created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source? Oh yeah! mấy So phân that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by... Even though I've never What the heard fuck? anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Nhớ Besides rồi, năng indemnitium, lượng- we have another năng type lượng of tín energy ngưỡng called chuyển thành- Pneumosia. It isn't produced by the Thành power để of the biết mà. Archon, but it Mẹ is phải ghi unstable by lô nature. đi sầm lô. Even now, it still cannot be widely used by civilians. bên Chu I thought Meru I'd vì find you năng hard lượng at giấc mơ. work, but here you Bây giờ are năng chatting lượng the phát day huyết. away. Since you're already talking, Má đủ nợ I'd thế kìa. mind if you No. had a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I.O. to Confrérie of Cabriere by next month? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? Huh? Seems business isn't Ờ, so sao? great for the work Rồi sao here. mà lại đánh lộn? We've Hey, hold Vì on. giá đánh lộn. Nó Before đủ. you go around Nó đủ. trying to collect payments, Đủ. why don't you settle your own Anh debts chủ. first? If Chịu vé. Confrérie of Cabriere Natalia. wants to pay clients from Northland Bank, Chịu that's vé. fine. Natalia But là I'm cái thằng ở afraid trong you cái still owe the bank a hefty ngân sum of hàng. more. Còn ngoài là chịu So vé. why don't we work things out between us first? Vẫn before là we get back to Natalia. a little conversation Chú here. Hiền. Ah, Chú làm you're shit. from Northland Bank. But we said Nó we thích would đi tô pay hơn. everything we owe next month. Why are you hounding Tô. me now? Đồ đủ một đứa đứa mẹ luôn, đủ đồ chơi chào vậy. Paimon! Đúng rồi. I didn't think Chị I'd nghe run về into you đồ. here in Fontaine. What are the Vui. chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? Người ta You có didn't want to stay in có nơi Snatch C6 rồi nên tao không vô nữa chứ.
Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Trước thì lương mấy bè phân tích lồn chim mà hệ nhôm là hệ yếu nhất. Yếu. Pretty sure we'd want to avoid anything Trước thì that nghe mấy lồn rồi rất phân tích, phân xuống ngoài thì toàn chửi. Don't interrupt. It's not often I run into the Chị traveler yếu à? like this. Why don't you wait for me over Dùng là there? yếu à? Chửi là đúng á, cuối cùng bỏ chữ đây là quan điểm cá nhân vô. Listen to me, boy. Đi gây quơ dễ có tiếng thiệt nhờ. Thế mà mốt chắc tao ở đây mấy diễn đàn đi gây quơ. Hey, I just said not to Nổi tiếng xong rồi interrupt. tẩy trắng. Oh, by the way, traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey, that's way over the line. All right, boys, let's see who has to pay now. can you at least let me finish Đúng one rồi, sentence? phải chữ, đúng rồi, thế thử. Fine. Though the bank told me not to, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. Highlight làm chứng cho tôi nhé highlight. Okay? luôn. I'm sure this won't take long. Chịu vé, ta vẫn biết chịu vé trừ rồi. Hồi xưa thì ta nhớ trừ này, nếu nhớ ta nhớ là Cái đánh quá đông ấn. cái động lưu vô, chấm cái động lưu vô, xong cái đánh nó nổ cái động lưu ra. Thế mà nó mạnh thì nó đánh ao ra. Nó bó buộc thời gian chơi nhiều lắm. Brace yourself. This is gonna hurt. Sụ. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Để là phát thú giết luôn. Now you notice. It's a little late, don't you think? Kịch bản quen thì Just make sure you anh chả phải understand nhận that ra. you messed. Quen vãi. Rồi cái vision nó nằm trên đùi. Huh? Gì đó? Now's my chance. Vision cút chứ chi. Phát cái illusion mà. Thằng bố bị đấm. Là visual illusion cái khóc. That was weird. Vision bị đéo rồi. Vision bị hư. I'm not Cái illusion bị lâu sure. vậy đó. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something Strange. How could that happen? Vision bị anh thẩm phán ganh. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Lộ có hai cái vision. So what are you doing with that pain, child? And don't say it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in... What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? Hay nhí gì đủ mấy nhậu game boy đủ mấy nhậu chảy. Bọn nhỏ với mẹ game boy. There seems to be Còn một some lý do sort tao of không thích để vô restless nhập power bay mo stirring con nhập inside nó of me. nhiều. And I don't know why, but every Nếu now and một then I ly feel like I'm 2.0. in a... Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came Nghe from đầu or biết what chi she had mà been through. biết and đéo she was gì mà always mất very tục ở đây strict Fontaine teaching là me sư phụ combat luật chiêu techniques. đế. One time, I asked her why she was willing Biết to take hả? me on as an apprentice. Nơi vision From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Tin chưa chuẩn. What is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so... Cái dòi bị quýnh lộn nên điều chịu họ nữa anh đừng phát được mấy em cút mẹ luôn. Chứ hồi xưa đừng qua tim That's just an sợ abstract lâu form chiêu of đế vãi lồ. using my elemental powers.
It takes that shape Nó đâu có of nớp the mấy scene boss I đi dreamt of đâu, the hoặc whale là has bị bạn always đầu been trước stuck in my chưa mind. yếu thì khác. I'll never forget it. So you Nhưng used đồ the cũng có whale cái as đừng mất. inspiration Vậy for one tao of đâu, your moves? tao đâu có nhìn thấy con cá nữa đâu. Tao toàn mẹ chưa kịp làm chi là tao đấm chết mẹ rồi. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. Đủ, sư phụ của chiêu vé là You nữ rồi. make it sound Ông mà so nhớ có easy. nớp chiêu đá một lần Ever since mà the incident mới I ra mà experienced Có there, nớp rồi, tao không biết, I've tao never có nớp stopped không. searching for Phải Master chạy. Skirk and that mới ra unknown mặt abyss. quá cái But it's been chiêu years nớp now, nớp một and lần mới I've ra. still Cái found lúc là nothing. fit cái nổi gì There đó isn't rồi. even a trace of the Phụ place phải là where I nớp remember rồi. falling into the abyss. Khi mà nó cứ nớp content này ai mà chơi. It sounds like some kind of ghost story. Nớp Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange có bức encounters zoom ly in the kìa. world tend to be elusive like Cái đó that. là sửa update bộ con Dung Ly người trước nó Seems bị the lỗi time really mà. flies when I'm talking Nó bị with you. lỗi, đặt cái I cột ra just mất remembered I mẹ have cột somewhere luôn. else I need to be, Tức là so I should get lỗi nên going. là sửa lại. What? More work for the Chứ không Northland bút cái Bank? nớp, không có nớp, ý là chắc And không có nớp, bút thì It's chắc more có of a thôi. personal appointment. Nhưng mà không phải là kiểu Lately, không I've been phải kêu là sparring bút with some mà of sửa Fontaine's sửa official lại. champion duelists whenever Bút I'm là feeling riêng một bộ bored. xích bốt mà phải lột đó là mất rồi đó. Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, Tự nhiên they're mạnh given nó one lộn. chance to Do ban defend their đầu honor họ by requesting a chó nó duel cũng with thiết an kế official champion cái duelist. con Dung Ly là một cái con The siêu champion dài. duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. Chứ And quan the thiện duel đồng một itself phát is chỉ a đó là đủ mất tất no-holds-barred cả fight thần with đúng no không? specified Chẳng lẽ là stakes. hưng lột là nữ hết. So Do engaging in such a nếu mà duel is hưng lột Dung regarded Ly là as a nữ là symbol of xúc phạm defending tổng your thống bên honor. Trung Quốc á. If a criminal Mẹ là manages đéo. to win the duel, Cái này biết. they'll be acquitted. Còn Venti thì đéo biết giới tính. They'll have no Thấy hai choice phải but to lột. stand trial. Này vùng đất And the tự do worst mà. case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a Nữ death bắn được penalty, nha. from what I Nữ can bắn được. tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do Mình nói many chuyện nãy people trừ get out lột of cái the kiếm trial lộ. by winning the duel? Apparently, I it's thought we were exceedingly saying- rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system Cho as a anh way gặp to anh show Tổng that the phó nation của em respects đi. the honor of its citizens. Tổng Besides, phó none quân of the ngạo champion Wim. duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally... Đủ. Well, that's child for ya. Là lo linh. Paimon feels like we heard that name somewhere. Oh, before I forget, I... Dũng Nghi sinh cho mình giữ. Gì sơ. Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off. Đúng. Besides, I just need Đúng you to ngạo hold chứ on bộ. to it. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Được quá. That Dưới vô cái vision của guy. người đã hơn mày có Said đấy. he's been Sao feeling qua đây down chăn lately, lùng but truy he lùng seems the vision same đấy as ever thì to hơi Paimon. nói à. Well, Hợp lý không? we don't have much to do Con đường for chi now. lùng. Bên lùng chi lùng. Bắt cột vô trong cái khám vô trong cái tượng này. Biết cái điều gì? Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all... sorry. Paimon was just surprised, that's all. Nhắm Paimon mấy found nổ. edits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more... Well, it's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next Cha time. gì là bao chặt. Hey, shouldn't Đã we be ăn heading nhiều to the rồi, opera rồi house mua to see đồ Lily's nữa. performance Quá soon? tốn tiền, quá It's tốn. almost time for the show to start, so we should get going. Sức mày bồ. Said that the Sức mày opera bồ. house is on Aeneas, so let's go ride the aqua Ê, từ ride. từ tao mới đang cái meme hồn nam giờ. Tao định đang cái meme hồn tốt giờ nữa mà tao quay mẹ rồi. Coi chữ đang Vì đang theo lịch nha. lịch chơi chị rồi chơi. Có thì up vô đặt nặng á.
lên cái lịch thì vào bây giờ mình xem từ mà từ giờ đi đâu, giờ đi lên cái tàu lại bãi đái rồi. Từ sau góc đi tối đó. À cái thắt tiên là tưởng đâu rồi? Chơi rồi. À cái kia đằng sau đây nhỉ? Thang máy nữa không? Thang máy nữa là sao? Những cái gì thấy giống bên bên Ai bờ Stara cái gì? đúng mà. Nhất là cái này nè, nhất là cái đặc cầu này giống quá cuối cùng. Giống mà ta để biết ta để cho mình cài sợ Ta chơi coi nhiều không chơi nữa. chặn Navia hình như là tầng 3. Mà cái thang máy này không xài được. Sẽ được đó. Ủa nó phải thang máy nữa chứ, nó để phải thang máy nó là cái lộn gì. Bây giờ mình đang chơi cái mô thang máy. Máy là hình như bên trên có cơ thọ bên cạnh kìa. Nó kìa thang máy kìa, nó đâu phải thang máy ông nội. Trọng tầng nữa. Tầng 3 tầng 1. Ở đây tới đây cái trụ mà. Đây cái tháp phi là trụ mà. Này đi lâu múa nè. Lo đi e 4 lần đi, đi khoa y này nó ăn mà y nó ăn mà y múa đâu đi im chứ lạo đi chỉ e lần 4 là phải đi im. Cái lần Mie từng lần một cách ra mấy dài thôi vô mẹ đi. Đây là lần có trăm mấy giây đúng không? Thầy giống nước ở đứng sát vào tường. Rồi e lần nữa, e lần nữa, Có thở rồi. đưa thôi với mẹ đâu Mua cái đéo gì cái nó là một ẩm skill mà. múa Đéo. đi tao đi tao cầm như hoa 4 lên khoa. Ủa tao nhớ màu khác mà. Tao nhớ con nó màu khác mà. Con này tàu khó như tao mà. Lấy nhầm tàu. Đi xuống. Tao đi mà, đi đó. Không. Khỏe đó. Có bị bắt cóc không? Không đâu. Mấy con lồn đi cute mà, backup điện luôn. Thôi. Hello. When we go. Ok. Đúng, tàu đi nhanh đó. Tàu đi nhanh cái tàu nãy này. Welcome to the Navia line. Ngắm cảnh đi khoa, cảnh đẹp bên lòng. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the steamboat, though I don't read it myself. Mà con đi gì đúng với mấy năng lượng cứ bị bay lâu. The destination of the current tour is Erinias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclus. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned Hoặc là bên tiếng voi bên Anh nghe đứa con bị nhặt khó đấy sớ. Đâu như đó. Có gì đó lấy gì đó tao để biết cái lồn đấy, cái lồn gì đó nhưng không à, có khi rước tôi lát khi à. We are now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark.
Ok. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Ai thì cầm bút Please nữa, be cầm careful khác when đây. disembarking. It has been Cô my ơi. honor to be your tour guide this trip. Thank you. Chứ Ủa không con biết đéo gì đâu, biết nó đâu ra đó. Đấy là sự kiện lâu lắm rồi. Chào mừng đến Fontaine. Tôi đéo trong sao thằng nào củ cải trong cái tủ sách này. Bậy. Thôi. Ủa sao đó, cần đi tàu nữa chứ không nữa. À không cần đâu. Bộ Bộ chứ. Ê thì mẹ nãy lên kêu mở cái taxi thần tử quên mẹ. Ồ mở. Ai đéo rồi đó. Cha bu le. Cái dạ. Ta còn chưa lựa mấy thứ này. Sơ. Hoa ngọt với lại ghi chắc là thứ sẽ xuất hiện khắp nơi trên Tây Bắc. Ngon. Phun nước kìa, ngay đầu cái nước nó chơi theo nhọt của mình mà thấy nó là cái nước nó đéo lên nữa. Nhạc game á. Nhạc game đâu thấy được. Không, nhạc game lúc mà thấy cái nhọt thì sẽ thấy một lọ mà sao nó bên này cái nhạc mới. Không phải cái nước chơi theo dây điệu nhọt đúng không? Đồ. Tao không biết. Không biết cái gì quá, tôi đánh theo cái gì. Chắc là phun random, không biết. Nhọt nhiều đéo. Nơi cao. Ôi là trời đủ mới đi cua lộn lên đây là mẫu thuật đúng không? This is fancy. The opera epiclese. What a Đi place lên. to hold a performance. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Thấy hết chữ mà. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Ta còn David nữa. Kiểu đúng bên trên công chuyện thì theo đứa David đứa cháy hay không kìa mẹ đi. Ủa, gì đó, bóp phát. Ra đó. David. Passion. Đâu? No, Paimon didn't say anything. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. Cầu con cái. It's custom. Lynette, Đủ. you scared Paimon. Đủ. What did you Ai thường với Paimon qua đây cầu con cái thì ơi. Lenny asked me to wait here for you. Remember. Xe nữa bạn. Đủ. Mẹ. What do you mean? Lộn phát đúng dài memo cái thấy mẹ. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Nhắm. Thôi muốn luôn. Anh làm gì đó. Thôi, bye sẽ chim quá. You might not be imagining. When do you cry, Paimon? Chim nó không equal rồi mà. Lùng út mẹ kia cái thấy mẹ. Ngồi riết thấy mẹ luôn. When Paimon's really sad? Oh, and when... Then you should understand that tears contain your most, like I just mentioned. The Fountain of Lucine is where all... So maybe what you heard was the intent... So, what did the voice say? Huh. If he... Rather than worrying about them, don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before... Oh, right. That makes... Đấy, sao có chỗ chụp ảnh. Đó rồi. Ngon. Có cái cục tele nè, nãy thì mới thấy cục tele gần.
Chưa đủ một roll nữa. Đúng rồi. Ấy, cái con màu xanh kìa. Màu xanh nè, nhiều con màu xanh mà. Con màu hồng kìa. Búp bê à? Em Melusin nó không biết. Chắc sẽ liên quan với có chuyện 4.1 nhờ. Con lồn. Đây chi Avatar à? Thì con đi từ Avatar qua. Đây biết nè. Đi xem Avatar gì? Chưa. À, hợp lý nè. Avatar kiếm linh và anh em mình xem Avatar đi. Hai. Phim của Disney là không có stream đâu, không có làm content được. Khi mẹ đi qua 3 giây là cút luôn. Nó mới bật Traveler in Paimon. mới bật lên đúng mới quy hiện linh. But you're actually right on time. Isa. The audio Mai still chuẩn bị hasn't. được. Ok. À không đây nè. Nên lên đây diễn khiết nè. Như được cái cinematic đúng lao luôn ra. Lao phải rồi. Đúng. The opera house has assigned seating, so you always have to make reservations. I've. Mua vé sẵn luôn. Don't mention it. There's no need to keep. No, đỡ tốn tiền. Hey, Lenny, could you come over here and take a look? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal. Yeah, we'll just go to our seats. Đây rồi. Cửa từ mới cho mình đúng không? Đúng rồi. Wow. Đẹp vãi. Ui. Đặt chiếu phim. Ê, từ không đi như là không đúng rồi. Từ ta phải đi lại. Fuck. Anh đây là cửa dưới rồi. Ra Milan. Đủ. Coi như là đi xuống mẹ đi. Đi giống. Tại cầm không đi chậm được đâu. Cầm đi chậm khó. Lướt mẹ đi. Cân công lý. Cân hòn. Công lý. Nghe đồ mà biết. Đúng là đứa mà. À. Wow. Đón ngọt. Lẹ lê. Đi bộ cái lồn á. Họ đi xem phim họ không chiêu, họ đi bộ mà mấy. Khứ một đó. Ta gặp anh thẩm phón ta nè. Khứ một đó. Ê. Cứ nữa chứ cứ nó nhìn đục với lột. Ngồi kế bên có sự đụng tao á. Cái không. Còn bài mòn đâu có tốn ghế ngồi đâu nhờ. Rồi đó. Bon bay mà. Tiểu đi. Nhưng mà dăm đi. Bây giờ cô ta cái gì cũng được quá. Đủ mà hồ con Lumine với con tè. Đúng, con Lumine. Bay mòn muốn đựng quá. Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kind of awkward if we don't say anything. Oh, you little... Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk. But what should we talk about? Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Anh Linny luôn, gọi là anh luôn á.
Lily. You're not friends with Linny then. Gây rồi. It's getting more awkward by the Gây rồi. Paimon nearly forgot to make our introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. Tao ước Genshin nó sẽ đọc tên người chơi lên. Ý chứ là đọc tên tao. It is an honor to meet you two. I have heard Sure, of your deeds bữa across cài the có. globe. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, New Monsieur Viet Nervant. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I New should Viet. say it is in fact an honor for me to see your performance in person. New Village. Nervillette? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know whom. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Thì sẽ kêu anh thì một sáng lẻ khoa tự nghĩ được cái lộn khớp thì chơi đâu có biết được nhau. Cái đạo mi với cái đạo mi chứ còn lộn gì. Đạo mi tôi. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. Để hiểu ra mà nghĩ đỡ mặt lộn đi lộn bé nước luôn. For quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Đá rớt ghế luôn. It's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. She has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show is finally about to start! Paimon can hardly wait! I've never seen a real live magic show before! Magic show. Ooh, they're dimming the lights! The show must be starting! Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin.
Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. Không chớp mắt khô mã mắt à. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Để xem. Ủa, cởi nón luôn. Cởi nón trông ok hơn. Dễ. Nói Uno kìa tiền. Uno kìa, Uno đi. Uno đi. Uno lóc đi. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Chim. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Cảnh này tôi thấy rồi nha, thấy quen nha. Tôi xem trong cái phim gì nhỉ? Rớt xuống xong cột cái dưới cái hồ xong bị mấy con cá cái. Con cá đấy. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Đừng nè, hấp dẫn nè. Lynette, are you still there? Don't go too far. Sao xuất hiện We dữ don't là want to use up all our magic. Xịn nút. I'm back. Xịn nút. Chú. Là nãy có rất nhiều đô luôn mà. Chú ta đâu? Điệp. Lò. Hay rồi đó. Đây đó. Đây là gì đào lò. Vậy đào lò. May nhưng mà làm cái cinematic này khá là lâu. Làm xong cái cinematic này chắc cũng có cả tuần trời. If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette... Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But in which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the map. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is... I'm sure many of our clever audience members have... Our lucky audience member and I will each enter a magic box. Now please, everyone pay very... Wow! Hey, do you think this is all magic tricks? Or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers in... Now then, let's begin.
me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. Nhìn mặt nó có vẻ không vui lắm nhỉ. I'm sorry, it might be a little cramped inside, Đang but đi no siêu need chiếc to trong feel phim nervous. kêu. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no Phải matter lên tích luôn what đồ ra. strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress. Oh, okay. Đúng là không vui. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. Countdown. 60, 59, No, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying... Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds... Ooh, Paimon kind of wants to count faster after hearing him say that. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after... 60, 50... That's right, perfect. Keep it going. 54, 53, 52... Thôi tao tháo tay cầm rồi nè. Tao tự đếm. I am counting in my Chơi head. từ ô tô. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Trầm tính. All right. You look so serious that Paimon Thôi, thought you kiểu might be giống mình feeling dùng ly bên uncomfortable được. or something. 40, 39, 38. Đếm có 3 số thôi quá. Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. Trời. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25! 24! 23! What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20... 19! 18! 17! It seems things aren't quite going as planned. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Chờ, vẫn là xin Swapping cái two tiết già. people is harder work than you might think. Even a master magician like No, me can't guarantee no. I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. Lỗi đó. I'll try again. Tí mẹ. Hey, slow down! Honestly. 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count. Tôi nghe tiếng tao la rồi. Rồi xong quá Bye quá rồi. kiếp rồi. Quá kiếp rồi. Ta-da! Chờ. Đỉnh rồi. Đỉnh rồi. Rồi. Có hai gì? Có hai. Rồi ra qua, không biết lồn ơi. Ta làm cho Vi từ kiếp đi qua kiếp khác được rồi. Từ chỗ này qua chỗ khác. Cái này thì cũng làm được qua. Mắc mẹ rồi. Đi đầu theo thì kìa. Ê. Ê. Đắc luôn quá.
Đi đầu ra thì kìa. Tao thích chơi vừa. Part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, Làm sống right? dạy được. Làm sống dạy được. Giờ không cần ảo thuật gia rồi, chúng ta cứ bác sĩ. Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this Bác sĩ time. để mình lừa. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Phải xem xong cái cinematic, tao rối luôn. Đến cái mụ đang xảy ra. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, Rồi sao? one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the Còn water chết là tank, lộn bên mặt nạ which bên then cạnh caused the mà. tank to fall onto the stage. Nhỏ As of now, we are still not sure why Còn we lên found thì Cowell biết. in the box rather than the guest from the Nó đi audience. đầu thai từ lúc ta And la. after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some Chứ mishap with đầu the thai của mình đâu performance. đầu thai đâu. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. That's the case that Charlotte mentioned before. Charlotte. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linny, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Why me? Mẹ chúng mày đưa thằng This súng whole rồi. thing was an accident. Sure. This all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. Sure. How can Lenny do this? Giờ đúng rồi, biết có thành không Box on the stage the entire time. We can even, besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linny and his associates? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. Rén. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. I mean, of course, my dear people. That's right. I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Cái gì nữa? Đi đâu có bị chết. Chết đại luôn, chết nhiều rồi đằng khác. Then there's no problem at all. You know, the traveler and I already had a duel, but with Lenny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the opera I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is over. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside, are you willing to act as Mr. Linny's attorney and defend him? Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth.
Linny and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. Đi đâu có chuyện. Mày cứ làm cái chuyện không. Không kia được rồi. Sorry about everything that happened just now. Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? Không quay có liên quan. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. I'm about them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry. No. Paimon used her own savings to buy them. Wow. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette. Good thing you agreed to be our attorneys. Yes, thank you so much. Qua tới đây là thám tử rồi. Since we're going to start Xylophone à? Paimon has a Xylophone question rồi. first. Where did Lynette go during the performance? Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trades. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. But if revealing our secrets will help you uncover we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards and... Alright, let's go have a look while the investigation teams are still... Đều cứ đi mỏ. Đi ngủ rồi. Hello, officer. How's the investigation going? Đi ngủ rồi. Nhủ gì? I see. You What do you Một mean? danh khoa lộ đi. come with Của me. tự in the khoa city. đó có đúng rồi. Khoa đó ngu với lộ. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking. Fire in the hole! Really liked him. The assistants are usually in Mẹ đã charge đi lần of mùa setting hè up của and mẹ tăng nghe inspecting thấy mẹ the luôn. props, as well as assisting with the show. Cái As đấy you vô phải probably trời, không bắt mua saw đó. when you were in the audience, the water tank suddenly Ngủ nhanh fell cơ mà, and nhanh cơ mà. smashed the box with Cowell inside Cái it. bài ngủ nhớ mà mẹ à. This is the real mystery. Thì ráp mẹ đi, We've already ráp xe searched quá. the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you care.
the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Why are you suddenly so serious, Traveler? Whoa. Look! This bit is made from different material! Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Huh. So if a rope meant to hold some... Wait! Why would you write all this... Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. Whoever the murderer was, why would it be? This rope was obviously tampered with. Oh, this location has also been cordoned off because the seats were all booked in advance. So we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the Magic. The Magic Troupe members all claim not to know her, and we have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troupe at all. Which match? Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, Okay then. no need to be so formal. It is of utmost importance that... The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. You're trying to help them? That'll be a tall order. Linny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that, well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine... I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Even though it's bad for Linny's case?
Lenny's still talking to the guards. Let's see. I think someone will be assigned to monitor us. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting... We don't have too many thoughts. Then why don't I tell you my hypothesis? The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud. It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with bated breath. I'm of the opinion that when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Oh, that's true. That does remind Paimon, though. Hey, you! Yes, both of you. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also... Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of... All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Lenny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled Farina sure was quick to point the finger at Lenny without any decisive evidence whatsoever. But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? And why would that be? See, Silver and Melus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I, too, think that the Traveler's response, no matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, that if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Melus. Now, I need
to make some preparations. Following. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant. Sure. That's more like it. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental. You wish to save a friend from false accusation. You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, miss? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Sorry, but no one can freely enter. No, we're not leaving. Were you always guarding this entrance? Yes. After the Chief Justice gave the order, everyone coming. So the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point. I doubt there was much opportunity. How can you be so Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post. And I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as we Melazines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Alright, thank you for your help. This will be useful info. We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and we'll be helping investigate this whole— And these are my companions. Would you mind if they join us? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other— Good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given the back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right, let's go. Oh, so there was a passageway under the magic box! I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside— Precisely.
The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near— Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow, every detail— Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. That can't be. The trolley moves along tracks from start. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore.
What is this place? It seems someone could fit through here. Huh. Could... Alone, perhaps. But if they... But there are no other ways in or out of here. Oh, you're right! Let Paimon write that down. Seems we're just about done investigating. Yes, let's head back up. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. It seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then! You know, like the kind... The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the Oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the Oratrice. To put it simply, it's as if the Oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. And not that this has ever happened. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the Oratrice as a reference. Then, finally, the Oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neverlet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa, whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding! Just kidding! Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks?
Of course we'll have snacks. Huh? Here? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven! Oh, it's even better now. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself! I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea. No need for concern. All right then. Down to business. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... True. None of the clues we found thus far support the existence of this third, but the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowl. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowl before making her escape? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guards said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3. Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have... Loose, set up the stove again if... Huh? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, Demoiselle. And I have the egg, sugar, and all. Well, this really...
snack time. I don't know what we're looking for yet. It would be awkward if you got all tongue-tied. All right, thanks for your help. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find it. It's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Ready. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. I know, có Lily rồi. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Có thể là hai thằng vẫn gieo, tại vì thằng đấy nó có mang theo lửa trong người, mà nãy khi cái dây thì có chất dễ cháy nữa. Không biết lý do tại sao. Anyway. No, not now. Days like this. Let's take it easy. Just relax. Even if everyone else is besides, I doubt Farina understands any more about— Thanks, Navia. Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well, how did your— To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed? Don't tell me that your investigation came up. And that was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede— Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on— Thank you, Mr. Linney. You ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus— Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady— Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact— That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. Huh? Hey, hang on. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the thud.
scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all... I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs... The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and... Oh, good thing I made all those preparations. Hey, Linny, why didn't you tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to reestablish. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette, are these claims true? Please answer my I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to this. What should we do now? Granted. In that case, what is your request? Is that really necessary? The defendant deceived their own attorney. Order! Order! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial... So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? In that case, my dear... Trông ghét tới nhỏ. Well, this is awkward. I'm sorry. Yeah. Paimon just knew where to start. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything. I'm very sorry. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you. But the truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear you met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick, with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right.
In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the... That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone... Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and on the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground. But the countdown was almost finished, so there was... After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust, but like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously... Huh? Both parties have returned to their positions. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention, at this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the Opera House, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices And there you have it. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linney experienced. According to Linney, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey.
Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This... Seems this won't produce a Lenny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Lenny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent! Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! My reasoning? If that's the case, then if Carol hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? You're saying that he wasn't? Are you sure we don't need to give this more thought? That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything
entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? What? To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Could there have been a third person involved? Is that... The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Huh? That can't be right. Oh, is that so? What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be... No one entered or left the Opera House through its entrances. So where would the criminal have wanted to take Halsey? The deceased's name is Cowell. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that she would attract it. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal... It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our... It would have been tough for both people to fit into that vent. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that... The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would... No one entered or left the Opera House through its entrances. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been... It would have been tough for both people to fit into that vent. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been... The sound we heard may have come from a clash between... The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. It would have been tough for both people to fit into that vent.
they would likely have bumped into Linny as well. Halsey's clothing was in the tunnel, so... No one entered or left the Opera House through its entrances. It would have been tough for both people to fit in. No one entered or left What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? I see how it is. Look, since we're at a dead end, why not consider a different? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial... If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very... And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater... If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. No one entered or left the Opera House through its entrance. Halsey's clothing was in the tunnel, so it would have been tough for both people to fit into that. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared and Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually, and if there's a similar method... Just a moment, please. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some... Must we really... Magic tricks are ultimately just Even so, I trust the Traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to get... Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their... Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at its guards, please step into the lounge and examine the We are still examining the items, but we have already made critical progress. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separate. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that the notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, You've gotta be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be... Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but... Huh. If people can become water,
Does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowl was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... Demoiselle, wait! What about your partner? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased... Still, let us assume that these clues are indeed authentic. Guards, please continue examining Mr. Linney. It appears your hypothesis is supported by the evidence. Of course. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues... Right! Like the metal hook! That one didn't... Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that... What? The deceased's name is Cowl. I remember there was something else within the inner layer of that. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have... Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick. The water from the primordial... The rope that held the water tank up was lit by the fireworks and snapped. I remember there was something else within the inner layer of that box. Lynette was in the magic box on stage the entire time. I remember there was... It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his... When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered... I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people, and we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linney's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic. Does this not clear all doubt, my dear citizens, my loyal audience? Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene, having made modifications to the props beforehand. His accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon.
Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, am I right, Mr. Lenny? We've used up all the evidence we collected. Is this the end of the road? Oh no! Paimon can... seems using the water as new evidence was too good a move. I believe this is indeed... Now then, my good, noble chief... Excuse me, everyone. Miss, I must ask you not to shout. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone... I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh. Right before... What in the... No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula, but as the magic makers and stars of the show, I think I should... I understand. And voila! Sorry. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me. And then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no... Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lily-Ann's...
Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. The strange sound wasn't from a fight. It was Lily-Ann's attempt to break out when she was frightened. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between... Seems this... Lily-Ann was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her... And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lily-Ann panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kept hearing the commotion. Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Lily-Ann had not dissolved. He did not know that Lily-Ann was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect. The two broke the flower vase during the struggle, but Lily-Ann came out on top, knocking with no way of escaping. She changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our... At this point, all the events that happened in the so bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. What are you... No, I have no further argument. Wow, look at that! She's like a If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lily-Ann was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowl entered the tunnel and met Lily-Ann. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lily-Ann, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in... Hooray, Linny and Lynette!
While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the oratories to make... As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the Right! Your discovery caused me to make a serious mistake. I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you. I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just thought we were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was— And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher. Therefore, you would be wise to tell everything you... Yes! Our boss discovered that the water can cause people... It can also be made into a potion, which, when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this... And now he can no longer... Such ruthlessness. An outrageous. All present, please submit to inspection immediately. So, we're just going back now? That's... Traveler, Paimon! Please wait. Linny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you do, but still. Let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. I guess. But I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as for why I'm a Fatus. It's because the goals of the House of the Hearth that was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, back when our parents first died, Lynette and I, to survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performance. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on. But I gradually discovered that while we were called foster children, he would constantly take me to all sorts of banquets. That doesn't seem too bad either. It took a while for me to realize just how dark. After one particular performance at a banquet, I waited a long time after we returned home, but she did not come back. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic. Oh no. But wouldn't Fontaine's laws... As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person. All I saw was the moonlit ground covered in blood. And the knave, standing... So, she... That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave,
might have seen something in me, and so she made... The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed, but she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power when she obtains it. So, she believes in... That's right. The whole House of the Hearth is currently working. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort... All of us house members here, to us orphans... So, from small deeds like distributing... It's all right. I understand. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that if you should need anything at all in the future... Bye, Linny! Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navi? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting... Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can... And given that there's new evidence from the trial... Ah, I see. Well, I won't lie. I'm sorry. Don't say that, Navia. Oh, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Wait, shall we have a farewell meal? Huh? Do we? Well, I'd just like to have... Anyway, it would just be a meal, so it... You don't have to twist my arm. Oh, wonderful. In that case... All right, then. I came here several times with my father when I was little. But stop. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Oh, in that case, I'll go order for... Ooh, everything looks so good. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of... And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. I'll be... You, sure have your own... Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? Oh, true. Very true. In that case... Huh? Paimon didn't mean that you... Speaking of cases, do you think that the mass... Well, we've certainly taken a big step forward. If it hadn't happened... Right? Yet it was because... In such investigations, even the smallest... To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that it's easy to guard against and deceive a which is exactly why the Spina... Those highfalutin folk are not all...
it's all right. Let's talk about something else. Like, what are your future plans? That's true. We didn't have a chance to speak to her. I see. So, I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine. Well, guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. What did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the... Could you suggest something a little more practical? All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under... I can personally testify that this one works. When... That might work, but that's not really the problem. Valid point. I overlooked that part. I was just all right, no more joking around. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations? You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Why don't we give it a try after the... Huh? Paimon... was this... Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. No, it's fine. We're just about... Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fonta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, if we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're... Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Nah, that would be so... normal. You know, like you. Okay. Hey, Navia! Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready to try... So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine... in any case, I would... See ya! Okay, nice. Wait, what the Còn á, tao tưởng xong rồi mà. Come on man, 4 giờ sáng rồi. Mà thằng lâu đấy. Thôi, 4 giờ rồi, xin phép là chắc là dừng những bộ ba thờ ở đây để có gì tập tối mai mình tiếp tục. Tối mai tiếp tục anh em ơi. Tối mai tiếp tục. Chắc phải chưa ice cream đâu nhỉ, xả lắm được rồi đã. Không có nhiều lắm. Cái này cái nước làm gì? Sao? Tử sinh nếu mà nó bắt mình quét cái vào luôn. There aren't many people around any... Vache. Looks like we're back here. Huh? Traveler? Vache? Hey, why are you still walking towards it? Huh? Hang on. Paimon can kinda hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, Traveler? Stop walking! Come on, wake up! Đi xuống một phát rồi. Vache, are you... My dear Vache... No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? I'm... Wait. My memories feel like they have been washed away like a flood. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Yes, that is what I was once. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light.
I also remember going to many places. I loved adventure. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how, but now, we can no longer go back. No! Our reunion, the thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten, but if you meet Vache, tell him not to look for me. Perhaps that is so. If only I could have comforted him. Told him that I did not suffer. Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Farewell, then. What the fuck? Come on, hurry! Navia's outnumbered! Demoiselle, look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Quick, now's our chance! Tại sao lại là mặt ảnh? Là cái không kích. Chứ không kích đúng không? Thì giống mà. Giống nhiều luôn. Này mặt ảnh là cái không kích đúng rồi. Cái không kích rồi. Cool. I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do I followed you. I believe that following someone without their knowledge... Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety. Do not speak! Sorry, Demoiselle. I was not... Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish... Sorry, I didn't... Whatever. What else do you know? How did you come to the I doubt I know much more than you. But I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly... And what about these Gardamex? I thought only those associated with a Maison Guardian... None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means. What? Your point being that they're out of Spina di Ro... Yes. Be careful, and... I will continue Regardless. I do not think that those... Right. I suppose that's the best news... Demoiselle, I believe that Miss... I know, I just... She's... Oh, thank goodness! Paimon thought we were done. Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a fair... As such, we're still partners. It will take 50... If it were me, I would have joined... Actually, Navia, how did you know that we were in
danger. Well, to be honest... Huh? Really? Yes. All thanks to you grabbing my drink. After we parted ways, I was that the Fanta tasted kind of salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? So the Fanta had been spiked with water from the primordial... Yes. So if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards. Huh? Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no... That's when I figured out that you might be in danger. What? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the... Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just... Oh, and this time Paimon heard it too! But it was real faint. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? Well, let's hear it, shall we? Oh. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been... Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Oh, you mean... Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners. And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula. You talk too much. Well, in that case, we also have some plans to go over. Don't worry, you two. With us... Không làm nữa. Dừng nha. Làm nữa là bị cuốn đó. Phải đi làm nó mới dài mà. Yes. Hai đâu, hai nữa. Không tham hối gì nữa nha. Đủ rồi nha. Cái này nè. Đây được đồ chiêu ché rồi mà. Không chết lịch sử cơ. Chuẩn bị gì đó? Cái gì rồi? Cái còng rồi. Chờ xíu. Không bị chuột luôn. Vãi không? Lỗi game rồi. Lỗi game. Thế nhưng mà Lương dùng hình nó bị bé lại đúng không? Rõ luôn. With all my strength. Cũng xem được Bitty đó. Không bị trục thôi để không khác vậy. Bye bye YouTube, bye bye ấm ảo, bye bye. Bye. See ya.